Joj, kakav tim imam, bolan. Mađe, odajem sve. Vidiš što je skočila tu kod njih? Jebolite ti to, a? Vidiš što napravili ljudi, bog ti. Ah ti boga! Vidi, ode. Amare. Samo sekundu. Kad stigneju samo... Nešto smo radili pogrešno. Da vidim da se rastrim. Da nije to drugi neki Chrome, brate. Onaj što je bio u settingsi ovi. Nisi ti otvarao neki novi, nisi, ček ponovo ću. Pa nisam ja. Ne taj. Ne smije otvorit ovaj. Samo što može da vidi. Evo. Daj sad ovo. EQ. Tapkajte ljudi, tapkajte. Šeraj tamo na BPL. Smanji sound od Google Chroma malo da se mi barem čujemo. To, zašto moraš da smanji. Glasno je baš naš. Ja ću malo da smanji. Na OBS tam smanji. Ma ne može to na OBS-u odvojeno smanjiti. Evo ovako sam smanjio, pa ovdje ću malo. A ne smanji tu da. Samo ga u browser kod sebe. Je li to Amare? Jes, to je to, nice. Možeš ugasiti ga na Discord. Ja samo ću ove gluposti da pogasim Steam, ovo... Šta da ga možeš gasim? ostaviti na Discord, okej. Možeš ga ostaviti na Discordu, nešto kalam, nešto tako da. Ko mi se sviđa. A dobro, mi ćemo zajedno gledati, jel kod dan1lo na Discord? Ovo pa da, bit će slika loša. Da, that's true. A dobro, nećemo, brate, da se... Pa gledajte... Aha, ja ću biti ispred vas ako gledate na YouTube. Koliko imate bodova? Da. Koliko imate channel points sad, druže, tam na PUBG-u, na Twitchu? Jebem li ga, čekaj. 55. Jeba. 20.000. 55. Mojte pipa. Jeba najviši iva jebu. A ja sam claimao to, ili se to ne računa, ne? Ne, moraš Što 35? 35.000. Vidi grafiku, druže. Ma nije to grafika, to je živo. Okej. Vidi ovo, brat. Jel vidio oni to ili samo mi to vidimo? Koje? Ove ljude, A samo mi to vidimo. A ne ove, nego one tamo. Ne vidim. Aha, ma, vi u stream, a vi... Se ne mogu da vjeruješ taj čovjek. Amare, a... Bukvalno, druže moj. Bukvalno Cyberpunk. Amare, Molim. a koji je BPL kanal na YouTube-u? Balkan Grounder? PUBG League. Ne, Balkan PUBG. Nema taj kanal. Pa sam ne ja gledao. Na početku ko igra? Ne igra Zvijezda protiv Partizana. Ja ukucam Balkan PUBG League. Brate, Balkan PUBG League. Evo ti link. Našao sam. Jebote nutma. Moram da čitam chat. Vamo tvajer, vamo ovo. Da. Brate, ovo je baš pogrešno što muški džuskaju. Moglo su žene ne. Eto komandu Xeron, ček sekund. Evo su ovi. Bot napustio. Mora Duzi, Klib, Gustav. Vidi ga Sparking, hoće da ubije ne. Evo ga, Ples od zvijezdama je pucačina jebu. Vidi ga Nailap. Uba. Spasiba.
Brat tvoj. Brat moj. Pobratim. Vidi ga moj Pobrat. kum. Naredna. To mi je kum. Molim. Hoće li bit kum? Normalno. Kako te Šta zoveš nam u što je, boga? Doći će mi 2 PUBG boga na svadbu, Xeron i Uba. Ili? I sunca dragog. Da vidiš kako pije Rus. Ne može mu priđeš Jesi ti nikad. live na Twitchu? Na Nije na Twitch, na YouTube. YouTube. Ser da ovo mu je posljednji Da. PCS. Kak ti ide YouTube? A ko je taj lik? Balkan PUBG League. Jel? Šta? Ko je taj lik što mu je posljednji ovo svjetsko? Ma svi su rekli. Samo ovaj gospodin, A ovo je Tito, druže moj. ovaj direktor, njemu je... Ček, sad će biti naš neko, vjerovatno. Era of Apex, ljudino! Šut. Sad kad dođe nail-up 100%. A neće, ovo su po... Moće, svi snimo. Vi krila što ima. Kako on mogu druže s Resume Team Game kada pričaju ovako jebote ti. Možda Ne, svi ali ja tako. baš moram gledat na YouTube da bi dobio taj giveaway. Biće Čekaj, u kreti. chatu podijeljen kod koga prvi ukca, ko prvi ženi njegova. Znači već sam u niskom skipu. Biće dva ovako da. I ja sad, jel te što ovo radim, ja ne mogu da uzmem tiganj, jebeno. Skemac. Viš, odmah je spojilo šta je. Jel može neki kod preko veze? Jebem Jedem ja ovog streamera. A nisam čuo najlupa. Da su serije. A rekao je da su spremni. Evo ga ovaj Isus. Ima 12 godina i 20 tetovaža. Ja mislim Jesi ove cvike kad klip. imaš izgledaš ozbiljnije druže, moj ko gamer. Pa i ja ih imam, zato. Zašto samo mogu da izgledam ozbiljno. Vidiš ti pa vidiš na ovoj slici vam na Discord, Feature Ninja. Uopšte ne izgleda toliko ozbiljno koliko je izgleda Fikret sa ovim cvikama. Ja nisam vidio tu sliku, moram da idem na Discord. Prejak. 2018年 PGI 冠军荣耀，我想证明我自己还是很强。Are you guys ready to see your talent? You will never die. We are perfect for any other time. We are perfect. Najjači ovaj lik što se instalirao. Evo. Gdje si, Isus? Znaš šta je rekao Uba? Šta? Jedva čekam da se vratim dan1lo u Beograd. 100% napisao mi, kaže. Kaže da popijemo koju. To sam htio. Ja. Ne čuješ se skoro. Ofa, kup se mikrofon neki za radnje. Nemoj da mi kvariš stream, ljudi, no, znači, Koliko ako ćemo para da ima, streamujemo... ne ispadaju ti žepova, a drugo ne možeš kup mikrofon sebe, daj, uloži malo u sebe. Dobro došli, ljudi. Pa me govori. And now we are back to the analyst desk. Na telefonu sam retarduje. Očajno, kupam da sebi telefon. Pa nemoj pričat, man. Nemojte, molim vas, ljudi, ej, na streamu smo. Ako možete da se ponašate, ponašajte se, ako ne Pušte možete. mi. Ajde, izlaz. Amare, ne sviđa mi se pravac u kojem ovo ide. Ovo nije u redu. Mislim da će dan1lo vrlo brzo sa sam na Discord. Mislim da će da, vrlo brzo. Jedan ode. Ajmo, ko je sljedeći? Samo sekundu. Role. There's a lot of underdog teams that have the capabilities to really step up, and there's also the teams that we have a lot of expectations for. Yeah, absolutely. I Dalje, mean, Brikulja. there's a heavy pack of favorites towards the top. A lot of people are going to be thinking, you know, TM, EU United, 17 Gaming are probably the top three that are becoming the minds across the different regions. But who knows? It's been a tournament of underdog stories. We've had teams like Cerberus, like, you know, a lot of others that have come through TMA just to get here and to be in this position, shocking the world. If PGC has taught you anything, if you've been watching over the past few years, sorry, I was watching that the opening there. Yeah, we were a little the 2019. It was like,
It's been a bit, but if you've learned anything by watching these, it's don't count out anybody. We can see some rising superstars, somebody that we never thought could just really come up and shine. We've seen it before moving through this. We've talked about it in the past, like teams like Burrom, who've managed to make it in and have these big moments. And you know, if you ever count out FaZe, you pretty much just told them that they're about to win the next game. Yeah, right, exactly. I mean, FaZe is a known commodity. We know these players can pop off. We've seen it so many times throughout their history. You know, whether it's the current FaZe roster of guys who've been on FaZe for some time or been on other teams for quite a while. No doubt in my mind those boys are going to be in it, but it's going to be really interesting. I mean, we've got a nice mix of all the different regions here. I think you got like young teams like E United that are really hungry to try to pick up a title. You've got veteran teams like Navi, like FaZe, like Twisted Minds that have been around the block quite a few times and really want to get that first title, because guess what, Matchroom? No matter what happens here, we are going to be crowning a new champion. Oh, that is Ovo danas, a? I mean, we are in a world Ne, right oni now su where in-game. PGC, and we don't have Tickleton or PO. That's I odbrojava. astounding to me, but I'm going to go a little bit A nije, biased na as nuli. the Ne, odbrojava im. Oni sat vremena budu u game. something that I want to keep an eye on moving Ne odbrojava, men vidiš da je na nul stoji. Konta s njima odbroji i onda starta kad on, sjećaš kad smo mi... Kad doće, da, kad oni hoće tad start. Every single team here has a storyline like that where they're coming in, they're wanting to prove something. A vidi se zastava desno. Vidi se. Ide Balkan, ide Balkan. Aj malo. Aj stvarno Filipe, Aj, da malo. imamo ti jebim pičku. Gonna be about how fast you can adapt over these next 4 days. Yeah, and they Nećemo have a really psovati, good read on znači. this Aj, Navi. nećemo I think psovati, so far izvinite. they have a very unique and A reci interesting kad style, starta. and that's something Kad they told starta. me that they think is really benefiting them throughout this event. Yeah, and I can't forget as well. I gotta give a quick shout out. to the Amare, svidio igru se dolazi u februar. two different sons that are competing on opposite Harry teams, Potter. Wildcard and FaZe both. So with this, Alo, pa bez psovanja, ljudi. Nemoj psovati, molim vas, vidi, ja ću da mutam odmah sad. Kakav Harry Potter? I admin kad psuje kakav primjer daješ. Vidi ovo, a? Oj, vidi palate. Flame Bath through the middle. Evo ga. I počeli smo prvi game. Idemo. Skočio. This one has a chance. Vinali su. Skočio prvi. Gotovo. To je to, ovo je skok za win. Believe that with these circles that you and I are Mislim da Danila mora smanjiti malo, to je definitivno. I mean, that seems to be a bit of a guaranteed with us, but no, I mean, this is a pretty fair playing path for the moment. Aha, ja imam jednu mapu, što oni lutaju? Nord George na Rangelu. Ko je to pravio, onaj Snooper? Znaš ko ide u počinki, brate moj. Dan1lo. Molim. Ajde, malkice samo na OBS-u smanji dole svoj mikrofon, ali samo malo, bukvalno 5%. Yeah, it looks like we're not seeing any of the vehicles. Da znaš da se vidi cijeli ekran, nije samo browser. A ne, ovo je, ne izvini, ovo je Discord stream, nisam normalan. Daj, vrati samo. Ja gledam što pričaš, gledam stream. Nisam. Jel bolje sad? Jest, sve u redu. Ajde Helen, ajde Ajmo, Helenu. momci. Gazi Ajde spir. salut, ide salut. Oh, hey, wait a minute. We got some jukes that are going on over here. Ah. Some solid dancing, and now Upa, we wanna spasli ga. get some Kako vehicles. je, brat? Ja mislim da ovaj luz, za ovo treba dobiti 5 poena na Fantasy. I ja mislim, brate. Slažemo se. A iskopirao si Lua, a? Na Twitch je bio maj. Sve gledamo na Twitch. Znači, lutaju Nord George i lutaju vamo Los over pickerima, pa dobro. Pa dobro. It's an awkward friendship that we got going over there. 하는 거에 의미를 두고 좀 기쁨이 큽니다. 교전에서 밀리지만 않으면 충분히 높은 점수를 획득할 수 있다. Znate koja je ekipa uvijek najbolja na Erangelu u ovom lobiju? Normalno da ne znate. 17-tica ljudina. Kakve mi flashbackove baca ovo sad, kad gledam ovaj chat, pratim ove budalašne. Jel? Stres mi odmah u krvi, znači... Neće biti sezona nova nikad. Slušaj, potrebno malo šećera uzmi, brate, s vodom. Neće nikad. Donacije su aktivne. Zvanično. Donacije su aktivne. 100 eura informacija Evo kad će ovako, biti. odmah da vam ja kažem na live ovako. Znači jedina mogućnost za BPL je da Entropic vina. Znači Entropic ak vina svjetskog bit će BPL, ja vam garantujem, znači evo. Ide 5 sezona BPL-a. Znači 100%, tako je. Eto sad, zvanično. I to je sigurno, to nije laž. A sad na njima je jebiga, sad ako ne budu... Imate razloga da navijate, razlog više.
Xeron, jel imaš ti ovaj... Šta brate? Nešto Ubio ono? se. Ma nije, nego mod, bit ću nema. tu za vrijeme da podijelim prvi kod, ali drugi kod možda malo pred kraj da se podijeli, pa neću biti tu, pa bi neko od vas mogu podijeliti taj kod. Pa daj, Ja Danilo. vjerujem da vi hoćete svi da lovite taj kod, ali da neće, ga neće stići. Daj men, neć ni alo. Ono Tu preko daži, drugih neć ni alo. Ja mogu preko telefona da ga podelim, brate, šta? Svejedno u chat ga samo zalijepiti. Pa to, možda im pošalji mi... Pošalji mi, ja ću zalepiti. A kad? Jel ima kao nešto? Ma kasnije, nije problem, pred kraj. Zalijepit ću ja prvi u nekad poslije ovo. Slušaj, da je PCS bundle, pa i da razmisli, al... Ček da na Insta story stavim brzo. Baciš Insta story. Kako admin ne zna svoj mikrofon da namjesti, svi čuli ovo? Ne, Amare, Mali. neće mu čas lijepiti. Stavit će dan1lo preko streama. Da ne može copy paste. Može i to, da se ne paste. Da ću raditi to dan1lo. Ne. Napravit će Brix pa sam stisneš ono. Između gameova možeš. Da, dogovorit ćemo se. Samo da vidim. Malo mikrofon izvadi Brix iz usta. Slobodno. Da ga malo Ali ja ne znam kako da on završi da mu tu bude mikrofon, brate. Gledi ovog Dantea, druže, njem na očima piše, druže, hak. Nemoj da pričate te insinuacije, laži i neistine. To nije dokazano. Ja neću da se to priča na ovom streamu! Pa čekaj, pa ja sam tog Dantea stavio u svoj fantasy, jel? Pa jesi. Pa ja ću zadnji biti dan. A ja htio reći... Tiho, rotiraj ljudi da se ne čuju. Joj, i vas, ne, pa tebe ima, ne, dragi. Dobro, viš da on jedini puca. O, ja kad, prvi poeni. najlo ga dobio po nosu, boga mi. Boga mi. Dajte njovu kameru, jebem vam familiju u pičku i više i Nemoj psovati, Evo imaju kamp, ajde scoute Dick and Balls, a? Ma eto ti sad. Dobar je Dick and Balls. Alo! Kad bi to uzeli. Ne smiješ govorit to, ružne riječi, čovječ. Brate, koji vam je, znači... Aj malo! Compound, brate. Ovo je sa dve kuće i sa hangarom. Znaš kako ti je jednostavnije na engleskom da kola? Da znaju i gledatelji ovaj spot, znaš. Kolaj ga crca, uzvičnih crca. Na primjer. Mislim tačka. Da. Eto, na primjer. Hita. Daj, Amare, banaj ga, brate, bez zajebancije, znači. Joj, majk, brate. A rijetko retardiran dečko, ali dobra, ja prosit ćem jer... Uje, skriju radijator, ljud moj, šta je ovo? Juče, brate, Čali ja čitav dan se... Juče se Čali ja čitav dan zajebavalo ko peći. Neće, druže, da ubaci pelet u gorionik da zbog. Šta je jebu, majk, svoju pičku. I mi rastavljali motorić dole što radi, što vrti spiralu, ono, da ubacuje, druže. Rastavljali sve živo, brusli, druže, kontal da blokira. Aha, okej. Brusli, druže, nešto nismo radili. Da kasnije, druže, na kraju, tek u 11 naveče, znači, ja od 5 smo rastavljali. I u 11 naveče skontamo, druže, da je dimnjak pun ravan i da ne da peć, druže, gurat gore. I da senzor ne da pelet da ulazi. Baš ste pravi, Milić. Jebu majk, svoju pičku dragu. A vidiš pamet ljudi, napravili senzor, druže, kad je pun dimnjak, ne da peć da radi. Brate, Tropic ima top zone. You know, as this one starts to circle in, it can be tough. A lot of the area to the south of the mountain is pretty wide open. There's some hills and things like that here and there, but it's sparse with the foliage. It's sparse with the trees, so it gives a little bit more of a Miramar feel to it. It's a little bit more... Ljudi voze ova auta, ne udaraju nigdje, druže. Ja bi se zabio 8 puta do sad. A znaju, momci, znaš kako to je. A oni vježbaju. Vježbaju. Na PPL-u Jel vježbaju? Šta misli to? Vežbaju, ljudi. Ajmo, Flash! Ili gledaj iz kladionice.
A da ne seri druže. Pogledaj. Da ne seri druže. Ajmo flash! Pucaj sve što nije entropik. Just a very solid rotation. Whenever you get a circle like this and nobody is really having the capabilities to shoot at each other, it just goes to show the quality that we're looking at and how these teams know how to navigate here. And everybody knows what's at stake. Again, it's 20 games. That's all you get to find yourself towards the top of the leaderboard, to find that championship. A Chili radi u klađi, brate. Pusti live tamo, a? Da, sad će kvote idu dojave. Ja što je najgore, ima kladionica za ovo. Đaš pogod druže, moj 16 timova. Ma nema šans. Ne, teorije druže, jedino sreća mrtva. Može, evo ja sad kolam entropik mina. Pa dobro, to su svi kolala, ali eto. Vidiš da si ljud peti druže, mogu vi ne treba. Tu su bodovima. And I think a lot of teams are scared to play edge because it's been a pretty brutal grind on the edge of these circles. It was the first circle. Everybody wants to get there pretty fast, so everybody was kind of hauling him ass. Ovo je dobro što Luka napravio. Ova Discord mobilna aplikacija ratno najgora ikad. Nice. Yes, he is a player. I can sneak around getting fines now. He's a player on servers. That's good. Yeah. I'm saving some for later. I've got some good puns in the Day trade. Like Toffee's level puns or I don't know like- if they're that good. I mean, Toffee's is the pun man. Lepo on to parkirao, jel? Is that like good in quotation? Well, I mean, good is. Ovo je teško se čuo. Evo, pola fore eme ekipe. Aj, lepi gore levo, nemoj da ideš na 17-ku. Ljubim ti dušu, nemoj. Na Juricu Baronića, bravo! Odličan shift za jedan solidan win, da se počne sa vinom. Trebali bi spojiti. Da, treba na najlupa da idu, da. Idu. Pa tu će da završi u fieldu, negdje. Odlično, sad možda se farma, svi će da rotiraju preko njih, ima da se fajtaju na toweru. Odlično. Brate, mili imaju šansu, dobro. Ma mnogo je bitno kako odigraš prvu polovinu gameova, svega mi neći. Jebote, kad trebaš da igraš drugih 10, a ono 12 si. M16-ka. Znaš, kad bi misici rotirali sa M16-ka? Nikad, ljudi, ne. Op, lomi ga, vadi ga. Vadi ga, zna se. Bravo. Da. Sviraj kraj odmah, jebem ti, bre. Niko nek ne brani. Kraj. Gotovo. Ajmo ovdje. Dobro, mogu i vas da ubije do duša, ali nema veze, aj dobro i ovako, aj nema veze. Jel tu i vas imaš na... Da, na fantiću. Gledaš, što odmah vraća, gle. Pa nije on neki, znaš. Hrabar momak, sad će njegovi. Well, Salute's going to be a full send. Everybody's getting it. Yeah, Salute's going to have to be a real key factor in this. Ovi su već rezali. He's got the first knock, but he's going to get shot in the back. A ne, Salama, šta radiš? Now it is just on to Lambu. They didn't get the res, but Lambu down to one. Lamborghini. Opa. Soul now the last one up. He's on the outside of this looking in. He's going to get stepped around on a TMA. Evo to je crazy, ovaj Lu, to su oni iz 4AM-a, brat. Ja htio Crazy umjesto Lua staviti. Koliko koštali Crazy oni? A tu je negdje oko 26 bio Crazy. Da, oni su brutalni. Ko je za kill? Ma vajpali su ovi, to Da i vas. Nije najlo. Joj, kak ne lap sad kad ja nemam sad su za ti kill, jebem li te. Sve ne... Umrla, jebem li ti majku, pičku, jes mi krenulo dobro, Pa nemoj psovat, ljudi. Aj Filipe, druže, naduvaj s kurca, mrš.
Ne smijemo psovati, Viki. Pa realno, što mi... Ali čekaj, Ne neću moraš puno. baš stoka biti. Ali ne, zašto bi se ja, druže moj, prikrivao? Ja sam ja, realno, ali Pa tako. do sad si se prikrivao, možeš i sad. Da sad se folirao, možeš i sad malo. Ne, može, deal. I su sastavili page. Da. Ljudi te, brati, gotive što ne znaju kakav si. Tako da Jel? Pa da. Zato što ti do ban s Discorda, piču jedno malo. Dobra zona za Entropic, druže, poslušao s Fiću. Ma znaju ljudi, Normalno, zna na Fić, kitu pa zna jaja Fić. ušli, to je to. Ide zona na njih, 100%. Da, Ma, između da. njih i EU-a Da, treba da. da vrši. Da, to je tam. Ovi, Ko je još samo je živ od poenta da niko ne bude glup, brate, Yes, cijelo ovoj OP, priči. Evo Face enda, Face bi mogu... Ne, gore ne, na ne, Face, ne. ili? Ne, Face u dip ovdje, levi dip. Kaj, Ne? to će sad Aguzi. Ne? A kakav A u koji dip ne Ne, mogu do dip. četvorice. Pa idu dip, pa mogu, evo. Imaju tipove ovdje, Jo, kako to vidi ne. di su stali čovjeka. Šta niste znali za ovaj spot? Samo što može TMA da ih smara. Da. Pa znam, ali Ne može, četvorica neće vama biti. baš i nije. Slušaj, nije ovo BIP, jel da ljudi mogu stati na brdo i da ga niko ne puca? Yeah, but there should be enough cover inside of those hills that they could be A-okay. Eventually, Aho is going to have to fight. It is brewing right now. Shanghai trying to do Kako si something. ti naivan, kako si ti naivan. Jes naivan, Žembo, a? Pa nije zašto je upuzao. Vidio ovaj što je hrabro. Bio bi dobar play, ali nije. kuna, nemoj taj kun. Ukrali mu. Izgubio. A ovdje mi taj kun jebeni. Joj, najlupe, jebem ti ženu. Jo, ali Pa ovo je kad sad jako... ubijaš kad ja nemam. Kubi mi taj kunca. 29.000 mi košta. Vidi bombe. Od Kiksa. Ide Vard! Ide half Vard! Not half of odds! Tako je Vard, doktore, tebe imam. Znao sam da te trebam staviti. Ali mi uvrao salut, jebao svoju sestru krvavu i oni Gdje je Aduzi? Ne Aduzi, nego Batulin. Gledaj ti, njega nema na serveru. I samo će odjednom biti u centru zone. Gledaj ti, on nije! A gledaj ti, njega nema nigde. On ne postoji i samo će A se čekaj, stvori. kako neko može igrati igric bez skina, druže moj? A sve skinove imaš. Ajoj, ja ću umrijet. Ajoj, Jes ti glup ovaj lig, druže. Gle, poklopi ga auto. Bravo. Ajaj, Snickers i Kickstara, druže. A da. I United igra ko lud, druže moj. I mean, Ja, yeah, again, pazi this ti is their spot strategy. kako They're more of a oni imaju center bolesnog. circle team is E United, and it's been really proving to be very valuable. As a lot of teams have been edge To nisam circle. znao Why? da se Because vam we može went back to igrat. the super format this year. Kako on se zove? Kickstart. So important, in Da. this format to find them. Zar And nije so Kickstart? good edge teams, like Ah, Xeron Gaming, ti like sunca, Chinese teams in Kickstart. particular, really, really strong on the edges, but because of that Pa kind of idea logičnije of je seeing these Kickstart teams like nego that, Kickstart. you know, new Pa heavy jest to, winning ne, a sad, last ajde, year with nećemo their logici, style jebi ga. coming into this year, a lot of teams trying to mimic that, and that has caused a- Nemoj da se igraš zono, da ideš dole desno na navi, nemoj da lajemo, bez veze, kad smo kulturni ceo dan. Ali treba levo da zakuca. Pa ide od Everesta, da, treba levo. Bravo. Da, da. Bravo. Zašto bi trebalo od Everesta pobjeći? A? Zašto bi trebalo od Pa Everesta? high ground, brat. To što Ne uzima. treba Ne treba, jel? Ne. Dobro, eto, vi znate. Slučajno je shiftala levo. Pa nije unplayable. Brate, high ground je, ne mora da bude unplayable. I na svaku stenu možda se popneš na Miramaru pa je unplayable, vodi se kao unplayable. Ne, bote. A šta, uvijek shifta od najveće tačke na mapi, jel? Ne od najveće, nego od Everesta shifta uvek. Ma ubi Lua glupog, ubi dečko, ubi ga. Ubi budalicu malu. Osim kad je ona voda u zoni pa onda shifta baš na Everest. A dobro, ja da znam, ja bio igrač, ne znam ja to, tak da ono. Ko je umro? Lu umro? Da. A jebem ti Ima igru, ikakav drugo. kill. Yeah, I Ne. don't know if that was intentional or I think we might have lost a vehicle in transition there to the fire of the Guangdong Freaks and maybe others. Već mi dva umrlo i to
O, lepo rekao Dulić, Dobar kažeš. Tulina dio. Vidite ovog doktora. Pa šta ćeš tu? He's just like, he's not even like crouching. Joj, Adame, druže moj. Ne znaš ti ko je na tebi. Pa ti ne znaš da Saško je everywhere. Znaš onaj Reaper iz Overwatch, druže, kad kaže everywhere. Or he could just choose to backstab it any But given time Tulina. he wants to. He's gonna wait this out as long as he probably can, but there's risk in that because... A brate, okrene se ovaj na levo i vidio ga. Sa višnjom. Somebody just catches a glimpse of you, 17. Okay, they did find it. Yeah, Brate, pa bio je epka njemu, opet mora da zna da će ovaj se vrati. Glupo, znaš šta me je glupo? Sad što je Batuli uradio. Umro je bez boda. Da, pa zašto je znao da će ovaj da se vrati po auto i da mora da ga vidi. Kad tad ćeš, druže, morat otići, kontaš. Ne, meni je okej da on vidio da se oni spremaju da rotiraju, da će da ih pusti ispred i da ih puca u leđa kad stanu negdje. Ali ovo je bilo dobro, baš ajde, glupo. šta on zna, pa nije on jednom osvojio svjetskog. Kako ide patka, tako je. A joj, gdje je 17. sastava. Brate, svi će mi umrti. Meni su svi, druže, bombe, sam jedan umro. Na seri, druže, Tropik 4. Look for a good angle to take this fight. You got to be a little bit careful with Yaho up on that hill. Could be a third-party threat. This is sort of a triangle that's been created here on the southwest edge. A lot of utility already going out, and that's going to be very needed for these later stages. Ovi, druže, de igraju dobro. Worse for these teams as Ian does spot out the push coming up from Wildcard, and that is a quick follow. Wildcard now figuring out how they're wanting to make the approach, but it looks like this has already been read, and they're going to go out. Ajde. A nije ovo vart, ja sam mislio half-wa. Ovo je top zona. Ovo će... Šta će sad Jako bi mogao prešat dip ispred njega. Znate šta bilo dobro sad? Da pikerci, da OP piker, ovi overpikerci krešaju dole ove dvojicu i da ih Vard ubije. Neće krešat garaže jer je ovaj mogu iz garaže. Da ih Vard ubije. To bi bilo dobro. Sve trojici. Bravo, Kube. Mano, Kube! Joj, Ivas, šta radiš ti, dečko, dragi, u tom tim, da ubij nekog, jebem u miša malog, trebaš mi za fantaziju. Jebem ti, Ivas, mrvicu. Ajmo Čekaj, šo. za svaki dan može promijeniti tim u Grand Primu. Ajmo šo jednu. Jel, momci? Ne može. Znači, kakav je takav je do kraja, jel? Da. O jebu. Može flash. Kog imaš ti 17? Nemoj mi patku da igrat. Pa X svuda. Ja imam šo. Nog, boga mi. Dobro! Ne, stari. Dobra, ali sreće igraju PUBG, a ne CS. Opa! Ja, Žembo, gdje će, a? Gdje će Zašto bi Žembo? to krešali, a čista im garaža u zonu. Ti znaš, druže moj, igraš ranked gameove, ljudi igraju kompetitiv za čep. A gle garaža tamo čista. Evo ti ga šao. Ti znaš šta su čiste, druže, garaže Pa za čep. znam. Da, ovo da umrli sad opet. Nisi ti igrao u Liquid ili su oni igrali u Liquid? Ukrade Jo, kilo Meksi ovo. pade. Da hoće Ajde sipat. ajde vad. Jebem ti Meksi stream. Ovo je perfekt, nije normalno. Joj, šta rade, bombe 90-ih, je. Boga mi. Ne da bi ovaj moj nijedan kill. Kickstarter? Ne! Ne, Ivasa, kako u Jebem li kampu? ti vas krvavu, da ti jebem krvavu, pa je moguće? Pa je moguće da si ti umro, dragi vas. Pa ja te imam fantaziju, zašto nisi? A dobro, minus nije dobio. To je Varda. Ubio. Joj, Vard. Pa ne može lošije ne znam. Bravo. Pa uzeo je kill. Bravo, doktore. Kako Ivas umro u kampu? Pa ne znam kako u kampu baš. Ide moćni Uba, ide Uba. Dobijem. Kako je pao day trade ovako, druže.
Ljudi, moj gungule, na svakom mjestu. Bukvalno, brate. Joj, ube doktora, ide moćni uba. 3 čoveka su mi mrtva, jebalite. Ime. Ljudi, ali kako 17-ica igra ovaj Ranger, ovo nije normalno. Opet imaju brutalnu zonu. Entropik ima brutalno. A gdje ima sumro, brate? A ima sum u kampu. Evi on, zašto pušaju on? Što ću malo da vide. Da malo izvide station, a? Nemoj uba ti umrijet, jebe mu miša malog. Hop, najlupe. Ovo im je dobro, da. Moj, sad ne idaj budale. Daj duboku jednu. Bravo, a ne. Ne! Dobro. Jebo ga Tito, jedna duboka, ono. Ali ne valja ovo što A otko znaju, on just J. Zašto ne valja, pa lako vrate. Normalno da valja, samo uzimaj vodu. Ajde uba. Ajde uba. To, ko ima melmana od vas? Ajde uba. Joj, kud nije uba. Da, ne zna ovaj hobite. Daj, druže, ovaj egzempl nije normalan, brat. Stvarno je s razlogom najskuplji, brat. Pitan te, oladio se, druže, kad ga Timon isprozivao. Ma boli ga uvolje na svjetskom ovaj kući. Bravo, Ne! bravo. Ne! Ne! To! Ubij ga! Jebem ti, uba, krvavu retardiranu. Pa ne znam, flaša čovjeka, jebem te futbale, dragi. Ja nemam nijednog igrača živog, krenuo je fantasy dobro. 0 bodova. Men se u kontru ide. Što ti ide u kontru, imaš ubu i varda. Ne. Pa dobro, diće ga. Ljud moj, daj egzempl, pusti neš čovjeku da ubije u. Da, ovaj lik nije normalan. Boga mi, ovo je egzempl, druže. Ne prašta, brat. Ajde ubah. A daj, uba napusek. Druže, krivana. Ti rekao dan1lo treba digerija uzeti. A će druž, ubah 130, druž. Njemu kuca srce, to ne može smirt. Koliko tebi kuća? Ma ne bi meni kucao, ja nemam srce. Ajde Luka, pokaži šta znači BPL, vracanje. O, F1CHO. Vidiš njeba, da se ošli lijevo tam gdje sam te rekao, sad bi imali vam 17 da ubijem, eto. Ti govoriš šta je to na u gradu. Joj, ovaj je mrtav. Ovaj je mrtav, druže. Ajmo ih svudi, bro, samo flash treba. Dobro je. Evo klip. Ajde, half-ovad, preživljubite, brate. Ja ne znam šta se dešava sa Show-om, ljudi. Najbolji igrač u ekipi podbacio čitav turnir. O, half-ovad. Uzet će kill. Aj najlupe, pretrči prego, tako je. Bravo. Bro. A dobro, sad će opet se igrat. Ma ubio ove EU i to je to. Slušaj, sad se još 2 minute. Imaju utility. Sad se 2 minute igraju, najviše će kill pasti u te 2 minute. I to će half-ovad umret. Da, ko će drugi. On luta. Sad ja ne znam, je li ima Entropik uopće išta utility, pošto je pobacio na ove... Ma nema ništa, ne znamo di vas imaju. Što nemaju, pa Nije imaju najlupimo, kampus, nije najlupimo. Najlup nije imao bombe. Kad je ispušao. Aj, ejcija druž. A složili su mu se baš. Ode moj vat. Neće on skoro. A zašto nije u zoni half-ovad? A realno, bilo bolje da je zona North ošla. Morali leži 17 otići. Dobar Entropik druž, 7 bodova da su. Ko imaju zonu, što?
Popi ti džus, to doktore. Joj, kako on njih može iznijeti da 4 To bombe. je radi. Znači, on njih sad može... On može da vine entropiku game, bukvalno. Ako pogodi dobre bombe. Baš to. Bacaj dok nisu umro, ajde. Ovo je bilo dobra bitka. Ovo je dobra. Nije. Daj, pogodi ga Bog te u glavu i odbije se od njega. Dobra. Bro! A doj, druže! Ma ne možeš pronaš, brate, kad pronaš ne može bomba. Pa nije Isus kad prona. A jebi ga. Ajde Vard, ajde Vard. Tako je! Bravo. Ajde, još. Soli! Još, tako je zvjer. Nemoj ukras niš kube sad, molim te. Tu. Dobro, Najviše Vard, damage 2 ima. kila, bravo Vard. Bra. Vidi Vard. kubeta, 750 damage. Nemoj ovaj da im uzima killove. Vard će uzeti njima game. Bra, 2 na Bra, 3 na 3 na 3. 3. Ali ovi mogu da se Ajoj, šire. ajoj. Glezone. Ovo je Lil Ghost, bolestan. Jeste, on je baš On je bolestan. bio skup. A najskuplji je bio posle egzempla, mislim. Daj Vardu radi, pravo Varčino, doktor. Bravo! Uj! Kube najviše, a ispod njega najlu. A oni nemaju auto sad, jel? Nem. A, da. I jedini koji je mrtav moj, je bo svoj srinu. Ist. Ajde momci, just do it. Ajmo Luka, nokaj ga, nije Isus ako je Lil Ghost. 5 kilova čovjek ima, jedijem te futbale. Ma znaš koliko je dobar. For 17 Better throughout this bomb, event. Bro. Sergio now gonna line up for a grenade. He's gonna see QB Jako. and Luka Rux. That one's gonna go a little bit far. The follow-up is good from XeRon though, as Luka Rux down to just 18. Lucky. Aj tu dobar game. Dobro možda još, ajde. QBE is trying to make something happen in the West. nailo can't even get inside of this. We're trying to go for some shots in, but it's going to be QBE lining up against Lil Ghost. If he can win this, he has an opportunity, but Lil Ghost has just been ripping teams apart. Looking at QBE does have the better of that trade, and now creeps back into the smoke, seeing if maybe he can be enough of a distraction to allow nailo to sneak around into a 800 new damage angle, ima. but Lil Ghost knows Ovo bi mogla da exactly li dobra bomba he's biti. wanting to take. bro. Usta, He's brate. really keen on making sure a res didn't come through, and the follow-up knock makes this really challenging. Nail out in the open. da. Nail Oti gone, and it's Bogo. gonna be A je, 17 bolesno. that takes the Rekao sam da su najbolja ekipa na Rangelu, brat. Prosto je, brat. Ovo je sve samo pobio Lil Ghost. Vidi ovo. Ma dobro, imali su dobar game. Koliko kilova ima? 7-8. Imali su 5. Je boss. Aj sad druže, hoćete barem jedan broj u boss zajedno, svi. 7 ili 8 imam. Now he's transcended to another level. You Moj know, te land pipa. Lil Ghost has been an absolute pleasure to watch. Coming in, picking up this first game also provides a ton of momentum moving in. And you know, Nevjerovatno. China didn't have the best Dobar game. coming up, hyping themselves a strong Ajde, im Preko slobodi. 10 bodova, odlično. Yeah, absolutely. And Joj. amazing on Erangel. The real question Daj for vam, the moram i Pacific vas is pisat. they're gonna Moram take mamčić back slat to poruku win da this mu event pukne šamar i onda ga just probuzi. picking up on Miramar. They've been phenomenal on Erangel all throughout this event, all throughout PCS7 Asia. Dobar je Now we ovo need to za see prvi this game, odlično. success Ja, translate znam onto šta je goals. razlog. Igra u Dux. Nemaš druže Dux igrat, jebem mu miša malog, skidaj to. Through the grand survival, coming out, getting second in the first game. You can see the fact that they wanted that win, but that still should feel pretty good as well. Oh, no Viš doubt. ti imaju ove They got dukseve pretty sa well Lige on the šampiona. play. It was safe, it was disciplined. Njihove. They didn't really commit any mistakes against Brutalno. United. They just kind of pushed Ja, and daj mi pushed and reci, pushed until jel... broke because Vard came in and opened up the door. A ništa, never mind. Well, the last game Piti, was a kaži. story of Fields and trying to Mene zanima navigate kak je difficult Ivas umro, je li situations. on... Look at three je li Ma išao pod nisam drop, vidjeli. što je pao? Kao je jedino to ima smisla. A nije valjda proradio njemu šveđe, druže moj. Šveđkas. Vidiš im boja, druže, ali ovo kuće glavu, jebem ti ja zberil tu strong.
Ma prejak je bilo. Treba 3-4 metra da ubici ovaj. A, pomrl, braće, Rusić. Bravo. S holdom družili. Treba. A dobro, ko je imao najlupa i kubeta i to dobit će puno bunova za damage. 1000 damage ljudi imali. Oba po 1000. Ima Twire. Je stigli boda? Nisu. Jo, ja sam imao kapitena pogrešnog, jebem ti maj. Nisam hapova stavio. Se može sad promijeniti, ne može. Zašto ovaj mora biti ovako skup, mamu moje? Koliko je bio? Lil Ghost bio jedno 35, ono. Ujebom, pa eto što. A ja ga stavim i onda nisam mogu iskombinirati ništa drugo. Vid 3x spray. Ko je Lil Ghost? Nemoj biti retardiran, Filipe, lik te lijepo pita. been breaking records. Let's take a look at exactly how that utility broke down. 25 smokes, 17 grenades, 17 came to fight that one out. And Martin, Asti sad trebaš biti tu funny, jel? the optimal 17 form. They're using a sub and still it doesn't Dođem ja. 11 bombi su pobacali. Jebem ti živote, gle ovaj 25 druže smokova. 17 bombi. 17 bombi. See 17 get third party by other teams because by the time other teams would third party, the fight is already over. They've already dealt with the team, they've reset, they're ready for the new one. I think they had back-to-back fights 5 times in a row, and they were always ready for the next one when it came to them. I gotta give props to United. They took, you know, a fantastic spot in the middle at a good time and actually took it away from Twisted Minds. You saw Twisted Minds, both teams are fantastic at macro, fantastic at strategy. And they were 5 seconds ahead, and they got into a good spot. Unfortunately, they got you know, a little bit of a sandwich between Overpeakers and Entropic, and that's what potentially lost them the game. But also, you know, in a situation where Vard comes in with 4 nades from the back, there's not much to do. Jeboja, maj, 23 boda, 26 sam boda. Went down to EU grenades. You heard Poro yelling it back there behind the stage. But honestly, for me, a big takeaway was Entropic and how they handled that whole deal. Jeboja, Mike, ovaj na BPL lik, Delpo, kogod daje. Lik imao ovog Lil Ghosta za kapitena. 56 bodova, ček do nje. A kogo ostalog ima? Najlupa, Smela i Belmo. Da, da, viš kako ne su može jeftini. bolje, bre. 34-6 Lil Ghost. Let's take a look at the match leaderboard. 17 Gaming Koliko starts ja off imam? with a Ja dobio 24 boda, and tako what you're nešto. also going to notice is that Mene 3 and piše. 4, two teams who 24 weren't boda in sam that dobio, top restartuj, five refresh. found points when they needed to. Žembo, ti imaš 24. Kills apiece. Yeah, honestly, in this Ja situation, nula, Da. vjerovatno. Skofa 22. European teams here that are able to step in. I'm like, okay, this is Brix great. ima It's also good 28. circles for them. They're in a good spot. They fought their Brikulja, way in. brikulja, They already brikulja, in the first brikulju, circle privlači. high priority spot and managed to lock them down. 3 of 6 top teams. I know we're one game and we can't take too much away from it, but Yeah. 3 Biće of bolje, top biće 6 bolje. teams are grand survival. Sunca, ovaj 0 kilova, druže, ovaj 1, ovaj 2, ovaj 8. They want to turn the momentum Koliko, around, saying koliko? we didn't want to focus on grand survival. Now we have, we got to be good, like got to be good from the start. Well, they sure as hell. Je svuđa Maybe kava there's jebe something to be mi said for familija. coming in hot and getting a little bit of that extra training Brbe. time. Let's take a look at the winner team. Ne malo pričajte, ljudi, dosadno ljudima na streamu. Halo, Brate, ne Kakav gledaju si ti? sad, Pričaš, nemaš. zbog te ne gasiš. Pa da vi šutite. Moramo zabavljati publiku. Nismo džabi dobili po 100 eura, jebem maj, kaj radite nešto? That's just insane. Absolutely, and a big shout out to Wood, 439 points. You're going to be happy with him if you've got him on that fantasy roster. To ima neki poseban ovaj private leaderboard. Ja 8 bodova imam, ljudina. They had each other's backs, their ability to sort of plan out Koliko? how Entropic, how Awesome. United were going to have to fight each other and then just control the circle was very impressive. If you are the other teams in the lobby, is there a way that you can start to find to cripple them or slow them down? I mean, Nadam se da obviously, neće you look biti guaranteed to sad know opet who's puno pulling up on čekanja you između until the person gameova. up comes through in the kill feed. But if you're getting pulled up by a team, Moć. full speed committing to you, anti-flashes, Druže, anti-smokes, you raspao gotta sam delay them, se. you gotta spread them out, you gotta cause A? some sort of chaos in there and push in that they are forced to play audio balls. Because that's the times we've seen 17 fall apart.
is when teams are allowed to try and get into them, to split them apart, to force them to change things up in the heat of the moment. I want to give a big shout out to Entropic here because remember, this is an open qualifier team from what I understand. They've come together, they believe that they've got what it takes to not only do well here, but sort of lead the charge next year into 2023, and they performed admirably. Yeah, PCS 6 winners from Europe, obviously we're expecting big things from here in the grand finals. And you know what, let's see if they can keep it going. It is time right now for game number 2 of the grand finals. Let's get into it. Okay, Paper, I take it back. Maybe I do want Corey games again. If I have to Evo ga, starta već game. Ajde, hvala Bogu da su to fiksali za finale. Ovo mi se sviđa. Nije ni koliko, 7-8 minuta bilo, 10 minuta. Out in the open, 17 gaming is just something special on Erangel. They really know how to navigate their space, when to take their fights. I mean, their timings are so impeccable. You know, the shot calling between Lil Ghost and Suju, they kind of share the role a little bit, has been absolutely fantastic. And again, it's just a matter of if they can pick up their Miramar game, they're winning this event. 17, always one of those teams throughout their history in the PCL and in the PCSs in Asia have been close to winning, but not able to really break through. Gdje skakao prošla, nisam ispratio uopšte. Drugi završi. Ma, gdje skakao, vidio sam had their moment, but we always knew they could be good. And somehow they've managed to rally up on the international Sjećaš stage kad and je? say, okay, A idu oni za Nord, aha. getting second got us. Oni idu Opet Nord, George George. skaču. Finally get that first place. Uzet će ovaj karcom tu kod garaža. This is likely to be his last event. Kod He has 3 said, storija. Publicly that he has been having some medical issues. Quite a while. Yes, he has been playing for a very long time. He's been around since basically day one. I mean, who's got the inside track? See, this is happening again. Salut's got it. Da, ovo već počelo ovo. Should have the run. Da, da. Oh, he only got half health. Baš dobro, brat. Oh, trying to get Opet će away. ga pregaziti, jel moguće? Nice dancing coming out from Spyro. Can he get away? And yeah, it looks like he's Pa i gonna prošli get game ista situacija bila. Pa dobro, ovo je bolje leti od njega, šta će? Jamal da pognije Red Forex. Vidiš što traži line-up na šeku. For the side of Donald, he gets a knock on a Spyro. Phenomenal shooting from Soul. Soul is just shutting down this, saying, no, this is our car. I'm getting really tired of having to deal with anything that's going on here. And Spyro just gonna crawl away, but there's nothing else that's gonna be had out of it as Salute wants to make sure that this one gets flushed out. Yep, he's got a barrel in hand, but he's just gonna drive over to make sure it is done and dusted. Indeed, Ode Batulinček, druže. Again, control over these vehicles around this area so important for both teams. And right now, Donowa has the upper hand. Lu looking for. Žembo da je bio Lu, ali bila ja. It is not gonna be found. I forgot what I was talking about. Evo to je Lu je najbolji igrač u toj ekipi raspada. I on ispira, druže. I'm pretty confident in my guys, and today like. Vidi ovog Isusa sa frizurom. Like everything is great. Šta je ovo, druže? Gdje ćeš ovakav da pričaš, brate? Joj, majko. And that's it. You just wanna win. That's I it. don't know how it works like in our team, but our team like every player does the same, like 25% of everything. So yeah, we pretty good. Pa ja bi volio da vidim, a ne vidim. Late preko rožroka i lagano. Guys, just don't overthink yourself. You are pretty strong. Like you're strong enough to win this global tournament. Just be confident, and you're gonna win this easily. That's the name of the game in PUBG, right? You always hear, play your own game, we don't care what the other teams are doing, come in with confidence, because that will lead into your playmaking capabilities. But 3 of the 4 can try to take that advice to heart this game. Absolutely. Preko 63, ko je umro? But, you know, there's still confidence to be found on Twisted Minds. They're one of the best at, you know, managing their space, playing safe, making good decisions. You know, everybody knows it. We've seen it over the last couple of years. Huge kill numbers there for Lil Ghost. I mean, 8 kills in the first game. The first game, that is just mind-blowing. If he can continue this, this is... congratulations to whoever picked up Lil Ghost on your fantasy team. Also, if Example could calm down a little bit. No, I mean, I want to see him do really well, but he's been absolutely nuts this tournament. Just absolutely incredible. And the only reason I say that is because a bunch of other casters have him on their fantasy team, and it makes me a little bit jealous. You know, Martin over there is punching desks because he picked up SHO. I did too. I have SHO. Pa mogu ti reći da se ne mijenja uopće ovaj broj viewera, bez obzira što je finale. Ma dobro. Uvijek isti vode. And he has been one of the all-stars of
Amare, gricka se, a? Zar se čuje, sorry. Nešto se čuje, nego što ne staješ, prijatelj. Ja sam mislio da je to bio prošli cheatmant. What's going on is we're going to be bouncing around all over the places. It's great to see, like, everybody getting together and cheering on their teams. I evo te, Fiću, ti si stvarno zviznuo sa godinama malo. Ono, baš si pukao. Čovjek pita gdje se održava turnir, čovjek napisao u Čačku na pijaci. Everybody supporting their favorite team, supporting PUBG Esports. Wow, that guy in front, he's really going at it. Tak trebamo mi sad poslati live, ko ovi iz Koreje. Normalno. I love it. That guy, hey, I mean, hey, I'm Šalim se. Malo zabavljajte ljude, pošto ja inače to... Vehicles at this stage and being as punishing as that really sets a theme for what's going to be happening later on. I mean, we do have 4 days that we're going to be moving through this one, but any early advantage that you can get now that could have a ripple effect into the later rounds, even if it's just a car, even if it's just a building, or just getting somebody to stop peeking a direction. Evo te, ali moguće da su oni. A dobro, imali su praju uže. Dva gema zaradom skače na auto i izgubiš. Beyond that, there's a mental aspect too, right? Like you're losing that fight for that thing. That kind of gets in your head a little bit. I mean, I think back to 4 a.m. Vidim da će Entropik rotirati preko rožka, to me zanima. They haven't been able to control that space, similar to what we saw in just one game with As an America's fan, I don't know anything about a team refusing to give up space and going back to life. What do you mean? I have no idea what you're talking about. Never happened to us and across several teams internationally. That's okay then. We do have overpeakers that are going to be making their rotation. This is we still have Hello. bridge that is coming out of Military Base Island, but everybody knows that we're going to be leaning probably. Jebote, nemam mapu, koja je zona? We are getting some attention. Most of our teams also Farma i... Farma, jel? Farma. A farma ima onaj kampovi oni. A, dobro. Bilo bi cool ako mogu da budu tu ubrzo. Da se uvale negdje third Oni ti party. još lutaju. Ne, nego third party kad bi mogli negdje da ulete naš. Pa ja mislim da će oni rotirati late preko rožka. Onda vidim. Ja gledam mapu, ja ne gledam. Znači jedino oni za sad dobro imaju i... Dva tima nisu trenutno u zoni. 3. Materijalno nešto prešao. Ma da, ali tu je dobro što imaju, oni će doći sa heala, moći da gledaju kad neko kreše da uđu u third party. Ako bude situacija. On this next circle, because the way we see that we don't have a full center up just due to how the circle is lined with the canal running through it. Yeah, exactly. Oni to splitaju za rotaciju. Guessing that this one's going to be closer to the channel than not, just because of the fact that it's a little bit southern shifted. So you kind of just learn over time that circles tend to drift in a certain direction. Pa ne idu do zdola preko into the water they're shifted. It makes it a little more likely that the circle is going to Jebote da neći preko militarija. somewhat closer to the water. Baš je isto sad nešto gledam. Start gambling on it, as you should. You got to play the percentages. That's a big part of PUBG Esports is Ma loše će biti ako idu preko militarija. Neće, ne očekuje to niko. And sometimes just leaning into what you feel in the circle. I know it's dumb, but some players really Link u chatu na Twitch. Sonic's team, I know you are watching this right now, so you know how watch this, so you know how to play big tournaments. Aj. That's those types of decisions are what really can pay off big. Yeah, that's the old PO strat. He'd do that all the time. Ajmo, Helen. No, that's not true. Don't you do that to my PO. No. I mean, but he would read circles and say, well, okay, I don't think there's going to be anybody in this part of the circle. Ube ima 815 damage i we're going to rotate the team over there. Now, it killa. doesn't always work, of course, because sometimes teams do unexpected things. Ne, nula. Part of the game where, everybody Mora, ima Makarijanu, bio je bog te Varda. A, po Vard. Ne lupaj, nije on ubio Varda. Dobro ti je rekao, nek smo rekao Darko. Nek smo Narkić je rekao. Šta mu je rekao? Napuštaj Fić, rekao mu da ga puši kidara. Fiću, puši ga kidaru. Prijatelju, on ti je samo u mozgu, dete. A ovako... A ne, stane, realno dobro ti je rekao čovjek. Pa jeha.
ili dječko, ili momak, ili sve god da je. Dobro, ajde, kod je bitno. A bitno je, apsolutno je bitno. Nemoj sad kad ti izovno kao nije bitno. Koja je zona? Joj, Luka. Dobro je, ode 777. Gledaj ti, IGL isti kopio, brat. Isto. On prvi, a gledaj ekipa iza. Da. Samo je kod nas kontra Skofa ide zadnji. Normalno. I sere. Vidi ga Tulina di se popeo. Gledaj zone, druže, nigdje nikoga. Gledaj Prison sa shift, pa evo. Gledaj sad, znaš gdje će biti shift? Na Snake. Ajde da vidimo, jel oni to nekud idu? Ne, pa di će ih. There's still actually capabilities for all of these teams to sneak in. Yeah, this gets tough because there's that area between the farm and kind of where Daytrade and Navi are here. Ajde, ubah je. A no man's land. It is a very difficult area to find any open space, even with vehicles, even making vehicle forts. Face rotira negdje između, već oni na tower. There's buildings that are very Face crash elevated kind of surrounding it as well. It's pretty flat. There isn't too much in the way of hard cover. Evo, to je koji dobar crash. To the backside of phase as they drive into the farm. They are A-OK on that side. Cerberus is on the other side of the farm. A Sparking na kompetitivu ima 350 metaka u dve puške. Ne bolje. Dobar igrač. Ma nije to on pička kao ovi 17 da baci 25 bombi, druže. Danilo, ti jedeš, Danilo? Malo što? Da. Previše ti se čuje na streamu. Jel? Mljackaš, koda se... Čuje, ovdje te koda ti mikrofon u ustima. Prestane mlati u ustima, dobro mrma ovaj Danilo. Pa iftari na Discord. Iftari. Gasi mikrofon da geneš, brate. Ovi krećali kao, jel? Jel, skurni. Da, nemoj me. Najavio sam ja na Instagramu da ovo nije ozbiljan stream. Ovo je, brate... A znaš šta reći? A, ukrademo ti. Ko je nakan od Entropika? Niko. Pa jest crven, vidiš da je crven nekako. Daj pusti me gledam taj kuno, nemoj da umre ni slučajno. Taj kun ima da umre. Joj ljudi, ja jučer sam ćevap, pa joj, da nije bilo dobro čitav dan, povraćalo se. Joj, gusta. Pa kad su laktašma bil dobro ćevap? Nek su one i travnički dobri ili sarajevski. Budete bolji 48. Ja nikad nisam čuo za laktaške ćevape. Ko je rekao za laktaški ćevap, mater? Za sarajevske zna ceo Banja svet. Lučki. Dobar, Banja Lučki, nemam šta da kažem. Brate, baš našo najlošiji u Banja Luci. Ajne se. Ozbiljno. Uvakju najlošiji. Pa, Zar nisu među boljima u relativno. Banja Luci i Sarajevu? Pa jes, jedini ćevap najbolji na svijetu ćevap, Banja Lučki i sarajevski. Da, to ti pravo. Jedina dva ćevapa na svijetu koje postoje. Postoje drugi ćevap. F1CHO, znači to su za tebe mljevenici, nemoj ti da pričaš. Mljevenici? Nemoj ti neki mljevenici. Evo, pao Kucaj. Ti bi trebao kad mi kažemo ćevape da kažeš da ne razumeš. Ovaj Cerberus je imao 4 kampa u centru. Pa zamisli Face što ode na njih. 4 kampa u centru su imali. Ali ja ne vidim dalje zonu, mene to I neće ništa, znači neće nijedan bod dobiti ubijen. A farma u sredini? Da, pa FaZe je imao vamo cijelu stranu i ono da kreša. Da, zašto to odšao da kreša? Pa ne znam, glupo otec. I sad ako shifta desno? Oj, izovno. Zna 17 kunema. Da vidimo di će. A 17 kola na Miramaru? Čekaj. Pa neće kreša. Oći. Joj, sada meni prikazuje kako ovi voze, jel? Daj, kako krešaju!
Kako sluša, pa nema to, moraš samo da podviđeš. Di će oni? Sljedeće godine ideš ti. Bravo. Ovo je dobar play. Ovo je odličan. Ovo je vrh. Bravo. Ne! Ubim li ti Alija sve? A gdje si tako pull-upa, drugo? A gdje tako? A nemoj me jeba. Mogu sejvati. Iva se može sejvati. A znaju oni da imaš. A znaju da je knock. Evo pada Face. A ne, taj kuno. That was easy. It made it look easy. It wasn't as easy, but they made it look good. All right, Nuren's now still being an absolute thorn in A the šta ovo, šta Navi, nema mi Gotovi ništa covera. Gotovi su. thinking about going for the res, but they Joj, sreća pa je čokovo. Ola je zvuk zablokirao. Jeste čuli ovo? Da. Opa, goriš. Prijatelji, sjedni ti u tu veću školjku. Školjku, Znaš gdje je sad ima jedan. Školjka, jebem ti to maj, pičko. Baci bombu, znaš gdje je. Bro. Tajkun, evo tajkun, Makar brat. kill sam dobro. Evo Face, kad neće ostati tamo. Dobro, ovo što ne vi. Ajmo naši, ajmo naši. Znaš šta je ovdje dobro? Što je D između Navija i Entropika. A loše je što sam Entropik i Navi blizu jedan drugima, druže moje. A ja imam iz oba tima po jednog. Umro neko iz Entropika, da nije vas, materite. Nije, Kub. Dobre. Ivas bio knock. Ma ja odmah pustio Ali poruku, rekao izvući ću ti uši kad se vratiš iz Dubaja i on nije flash. On nije flashao ljudima, pa nema. Ili nije flashao? Pa ja rekao imam Ivasa na fantaziju, bit će problema. Joj, umalo. Znam gdje živiš. Da im nije problem da steamaju. Slušaj, umalo sam nešto rekao too much for stream. Nemoj. Ma neću, sad suzdržao sam se sreće. Jeste, ja ne volim ovu zonu, baš mi je očajno. Ovo je najodvratnija zona, ništa ne vidiš, brat. Pa ništa ne vidiš, nekako baš ružno zona, brat. Pičko, mate. Baš mi je ono, znaš. Ona prošli game je bila top zona, iskreno, Dick and Balls, znači tu mi je najbolja. Ma najbolja Ajde, kod severnog i shooting range-a, brat. Vidi Dante, šta je Jaro, vrti se ukrug, ne znaš gdje si ljud, ne piše na mapa, a? Jesi još dva Miramara? Šta si igraju još ljudi? Erangeli ili... 5 gameova si igraju, jel da? Da. Onda si igraju još jedan Erangel i dva Miramara, da? Možda je 2-3 ili 3-2, na pojem. Ne znam. Prvi je Erangel, onda ja mislim 3 Erangel. Jel? Je. PGC 2022 Max. Evo ovako, igra se. Da čujemo. Still has to find some safety themselves. TMA, OP, all in the southeast corner. There might be kind of two battles brewing here in this Phase 4 circle. Distracted by watching Phase get hotboxed down there. So, to radi, zatego molotovo. Expendables now coming in. Dana was waiting for Yahoo. Ako krešaju, samo ga zalepi u šek. Gledajte se da ovi doslovno nemaju kod. Ukradi! Ne Belmont, druž, aj malo flash, brate, ali najbolji igrač ili je Tito, šta je jebem? Olo! Bravo Ubo, vodite dann1lo na moj račun. Pa što si rekao, daš koliko možeš da popije, oni šta još sve ne. Slušaj, dann1lo, ovo mu mamić rekao da igra SKS. Jel? Nije igrao na SKS. Eksplodir auto, halo, ubit će ga. Jer je ovo puklo već, šta je ovo? Sad će. Hajde. Aha, igra se sljedeći Erangel pa dva Miramara se igraju. Bravo! Logično, brate.
I sutra samo kontra. Sutra Miramar, Erangel. Pa nije osjetio, bre. Jebi ga, leži. Neće Geller upot. Neće, a? Samo uvisi. Ne. Di ću ovi? Bože, sad Ajoj. Bože, sad čuvaj, što je ovo? Nemoj Vard, jebem mu Miša malog, pa zbog čega to radiš? Miša malo. Aj jebem mu dan. Nije toliko family friendly kanal. Je u Miša malo. Ajmo Lu. Do, doktore! Ovaj je Luje, druže. Ma Isus igrice. Daj, Ma vadi nije, sve. on konaj, kak se zove F1CHO, jel? Kako god. Ima word.x. Da, to je on. Ne vidim ko ubija Jakua. Evo uzo ima. Tu Helen, tu Ima suzo. Je li ima suzo kill? Hajde Helen! Bravo! Ju, dobri bodovi, ima Xeron, ide Xeron na trećem mjestu. Opa, evo zone, evo ludila. Jo. Slušajte, men 3 tima moja stop Joj, da pozicioniranja je znači. još preživio, jebem ti. A baš je nesretno. A ne, loše, brate, baš je... Da, ali, aj ovog Jalija zakačio, ali svi kako ovaj desni stao, brate, baš je mogo da zakuca u kuću, jebi ga. Gledaj. Joj, gledaj, trče po opena, aj salut, pogledaj, bol ubio vjeru siće prepotentne. Joj, ovo je baš loše. A šta ima suzo kill, jel da? Gleda Duzija. Ono takju zajem se. Ili nekog tako, ne znam. Pa i Saki. Hoće Batulin da ga navrne opet, kad bude trebalo. Riki, ja dobio ovaj tvoj dan, te dobio kill. Jel? Ovo prvi na PGC. Da, brate moj. Možda mu nije radio lijevi. Možda bez miše Ti igra. pucaj on bombe baca. Šta je s Batulinom? Batulin, druže moj, Batulin kao i bombe uvek, 90. znači prvih pola gameova uzme 5 bodova. I onda uzme 105. Gleda Duzija šta radi. Tuga moja. A što najgore, Ajde Helen. što najgore svaki metak je pogodio, bret. Pa da je pogodio, ubio. Pa nije mogao, mislim. Dobar ne je. Mogo bi lutu nekog ubiti još. Ma ovi nejdovi ne damage-aju, ja vam se kune. Ovo nema smisla. A damage je, brate moj, ali sam jebik. Ode Vrikijev. Ajmo Lu da kradeš. Naravno su Lu sada da kradeš. 6 krugova, nema boga. Ajmo Lu. Nije loše ovo da kad ležiš da te ne damage-a. Riskiraš ti dosta s ležanjem. Ajmo Lu da kradeš. Lik na USB-u ponio jebem tigru. Kaj će druže ovi Rusić propali. Aj Lu, pecaj. On ide da vina, bog te. Pa dobro, šta je sad ovaj zatresli se, jel? Brate mili kako lijepo. Ovi znaju ljudi, jesu ovi znaju druže gdje ljudi leže. Šta je ovo? Neće. Koliko ga ovo, brate? Evo Lua. On na USB-u ponio. On sad ubija ove. Dobro je, dobije Jebem ti majku, pičku. Ovdje tuče, šta je ovo? Brate mili lik 9 komada ima. Halo? Vi ga se u 10 kilova ima! 10 kilova ima u 200 minuti! Ko da je rekao... Oj, pa što ko da je ranked? Juuuuj, Mi na ranked nema to. Nema, da. Loš ne, tako. Dobar, ima auto. Ne, loša ovo, loš. Aj. Kaže Danilo nemoj dana. Ne, ukrade kilo ovom. Evo Luka, jel Luka? Jebote Luka, što u šoa, brate, od celog servera, što u njega. Jebe mu, sve mu jebem da mu jebem. Ovo je baš retardirano, brate, kad jedan lik ima to kilo. Prosto se smiju. Mogu oni otići desno igrat, ali moraju pobiti ove ideje, kako se ovo... Gdje se neće smijati, lik je 10 kilova napravio, bre. Ljud napravo 12 kilova na 21 na live. Gdje Oni moraju dižeš? da bi igrali iznad gore, gdje su oni sad. Ovako samo. Ali ljud pucaju, ljud moj, šta je ovo? Pa mi smo baš retardiran druž što se tiče PUBG-a.
Ma vi niste normalni. A? Ma vi niste normalni ako vam ovo nešto toliko, brate. Ti nisi bukvalno svestan kako si ti pucao, brate, pre 3 godine, nego samo jednostavno ne igraš igricu, brate. Teba, ovi ljudi nemaš je. Pa ne, nisi ti imaš. Opa, najlo bravo. Ajmo, tako je. Bravo. Jebem ti sve, Luka! Od sviju ljudi njega, brate. Joj, Iva, sad pogodi vas, sad pogodi vas, 1 HP, molim ti vas, pogodi ga, joj! Šta je ovo? Kako on vidi, a mi ne vidimo? Jel tu ima s USB-u nešto? Navi ga je ubio. Nije ga i vesi, puci kroz granje. Pa da, ne može meta kroz granje, druže, moje čelke. Nabavio nešto na pijaci. Pogledaj odakle. Luka, sad kad ste ubili ovog, znači da se lepo vina, brate. Jebe mu Tito, sve mu jebem. A ovaj day trade flash, jel on crashao pa ne igra ovaj game, šta je? Jebote, ljudi u sredini zone lik nije killa uzeo. Mislim da je ovo stvarno dobra što nam je lik rekao. Fali nama 20 za watch party. Ajde, Jay. To je definitivno, sad ću ga Gdje da napravi atmosferu? Zovite Advica. Njega nema na Discordu dugo baš. Javi se nekad u general. Nisam ga baš dugo vidio ni to. Op, ne radi. Evo ti on koji ovako puca, imao 9 killova. Zvao sam ga, vidit ćemo sad. Znaš šta mu piše, druži, u opisu profila, u klubu komira. Razbije Prijatelju, nemaš metaka. Ma daj. Dok traje moram u noćnu 8. Back up to a reasonable amount of health. Suju as well, taking some damage. Xiaowu prone behind the tree. So 17 playing for placement. You know, usually they're a pretty active team on the map, but right now they are not in a position to really do anything. Choice there. Yeah, exactly. Really, everybody that is on the hillside, 17 wild cards, and even Flood are hoping that Day Trade and Tropic do something around Navi to distract them, or maybe at some point Navi could just run out of bullets. But with the wheels now popped, the hillside woes are going to continue as Navi more gore day trade fighta da bi igrao tu njihovu poziciju. Teško fight. Ali ne mogu oni sad kako ovdje. Ne, Teško ovo fight. Ovo je nemoguće skoro. Skoro pa ne. Hoćemo ovdje ili ćemo prelaziti? Nek dođe ovdje, gledajte. Red dan1lo da ne streamije. Da. Ivo, tako je. Ali mog kapetana, ja. Bravo, Ivo. Ma jebo, to je Melman svaki kill je ukro Ivasu, bog. Zato što ovi gornari Prste ću da mu slomim, zrikave, druže. na ovu stranu, retardovi uzim. Ti sve zrikavo u piču, sad ću da mu Ivo, pišem. ima kill i 203 je tu, aj vas, profesionalac. Ti isprati. Sad ću ja njemu da kažem koju, evo ga. Ti to Navi nokan, druže, sad kad bi on možda... Znaš šta je sad problem? Problem je sad Day ovi što imaju predoru poziciju na osnovu. Ma da, samo trebaju da stoje. I su 5 alive. Bravo! Aj sad! Tu je dobro. A dobro, jedan no. Bravo. Ali nije Ovo je dobro. Sad je dobra za... Evo. Zna. Ovo je sad play, prav. Ovaj Što je ovaj dan? Nuri, a moraš da očekuješ. Dan za Kudura. Nuri mora, pas. Dobra bomba. Ma ne smeri. Ali evo njima najbolji igrač, Nuri zove. Da njima, i pazi njemu ukrade Lukaru. Bravo, Ivo. Dobra, aj, bitno je da si tu u igri, top 4, top nešto. Ma ovo je odlično. A sad ste vidite ovo, Iva zdiže ubijaju oni same u četvorcu. Onda je Navi. I onda će Ali da kreša igra i taman. Da, da. Hoćemo Luba. Ali najjač, ja. Nemoj da ga flashaš. On je tvoj. A jeboga ti. 9 fersteva. Timinga i bogova. A dobro, šta, eto. Vid najlup se druže preladio jebo majk svoju pičku, 70 otkucaja. Dobar je. Dobro je. Ko ja kad igram ranked. Okej, top 3 game. Not bad, not good. Ali, ovaj dečko je... Ovaj dečko nije normalan. Build.
Ja sam ti pričao da nije izašao od kad su u BG-u, nikad. A to je baš, brate, izvuć za uši. Sad me došla i devojka, živi sam. A ima i devojka, a dobro, onda okej, onda poštujem. Ja sam mislio da on klinac neki drugi. Pa jeste, 2001. Jo, jebem ti ubah majku, retardira, jesi retardira. Jebo ti dan1lo što te vodio po ligu. Joj, vidi Flash, gdje je nokan. Jebote. I fantasy, ja ni ne pratim fantasy. Čekaj, jel ti ubimaš? Ma imam Flasha, druže, iz Daytrade-a, ono. Čuj Flasha, druže, ćeš imat Flasha, druže. Koliko košta 34.000? 30.000, druže. Lik je Tito igrić. Super si potrošio pare. Znam šta je samo fascinantno, što ovaj iz Daytrade-a nema vision na Aliju. Iskiće od drva, Alija ima vision na sve ove vam. Brutalno. Ulaš. Ovo je tako. A jebote, ovaj ne noka. Kako je ovo nok? Kako bi sad glupa igrica, Daj, nemoj srat, druže moj, da ubije ubaha, daj, ubaj jebute. Znači, bomba ni blizu njega nije pala. Gdje trči na Flasha, gdje trči na Flasha? Ne može trčati od ovog iskića. Tito sve. Ma ne može. Ne može, Alija to čuva. Pretrčao. Vid materi. Digni ga, sve pobi ceo nave, niko nek ne brani, jebem ti igricu. Ono nema smisla da ona bomba njega ubila. Slijedi ga, ovo je 5 metaka ima ja. Dobro 2 kila je plus puta 2, to je 8. Bravo, brat. Pozdrav, brat. Skota je bomb se baci, ajde Melmane. Nuris, ništa zovemo ga Nuricom sad. Jebeni Nuric. Ajmo, Flashko, flashaj ga. Kad se može očekivat BPL od prilike, pa ako vina entropiku... Sad će. Samo završi stream. Ja ću odgovorit u chatu s obzirom da imamo... Ne, ti odgovori ekskluzivno, Amar Kalabić priča za vas! Kaži ljudima, ti imaš reč. Stvarno, brate, tumač pričaš, uspor. Kaži, Amare, kaži ljudima, smanjen je stream. Ma nemamo nikakve... Dobar moli, bravo Ne za moli. možemo ništa... Nemamo info. Ajde. Joj, evo ga nokan ovaj. Joj, koliko ste dobri. Uj, ti sve ti jebem. Alija! Tako je! Ma Belmo to ovdje ba ništa ne radi, gledaj ovo. Baš je lik debil. Ma, Nuris ide, druže. Ne radi. Čekaj, on njega nabao onako berilom triksom. Nakući gor ga ubio berilom. Pa zato što je ostao na krovu. Da je Melman noko ove vamo. Ovi moroni vinaju i Flash ima 0 kilova. Jebem ti igricu. Čekaj. Nemoj nabijat, preglasan si na streamu. Amare. Otid kod Kove i recimo da mu je, druže, watch party shit as fuck. Zašto? Pa mi smo jači. Jel? Ne mogu ja ni ne igram ovaj fantasy, da znate. I to headshot gore je Belmo. Samo što sam rekao da je trash. Da ništa ne radi, da. Da lik heada na kilometar. Jest ovaj i vas ništa ne radi. Svatajte da ja imam shoa i prvi game vina 17-ka, on umre. Imam... Još malo dan1lo, kad se prodereš, baš je... A stvarno se treba smanjiti, brate moj. Boli, brate... Samo malo, ne znam. Ne, ubiješ da sebe smanjiš, kontaš, ljudi manje čuju. No, besu, jesam. Da. Jel dobro ovako? Pa otko znam da stream, da gledam na stream. Čekaj, moramo nešto pustiti. Slušaj to. Ljudi, moram da vam ispričam ovu tužnu priču. Znači, imaš 5 bodova ako neko vina, ali ako preživi, ne ako on umra, vina ekipa. Jeste čuli to? Ne, brate. De stavi ovaj na streamu full screen. Znaš, prvi game vina 17-ka, ja imam, brate, ovog shoa, on jedini umro. Sad vina Daytrade, ja imam Flasha, on jedini umro. I ne dobijem po 5 poena za svako.
As we get to the end of these highlights, you're going to start to see it counting down. Olio with 18, example, 48 rounds in the chamber. On the other side, 26, 16, like that is literally the round counts as these. Toby said it best, he goes, they're going to start hitting each other with pans. Yep, they're going to be throwing pans in a second, and I mean, of course, by the I think we're... Podijelit ću ja kod u chat da se ne zajebamo sad, mislim. Nije bitno. Misliš, a? Ma podijelit ću kod u chat kod se zajebavate. Tek dok uđemo u igricu. 15-25 ćemo postaviti. Sve na čest. Day Trade, they fought hard for this. Only 7 kills, yes, but again, they defended from 2 teams that were close to them. Super well executed by them here towards the end. And part of that low kill count, and I think you all saw a little bit with Navi, was that both of those teams were conserving by the mid Evo, point of the game. jel vidiš ovu bombu sad? Kako? Brate, bez obzira što on bio 10 HP. Čekam mog brata Briković da postavi lavo na chat. A šta dobiješ ovaj... Bundle. Ne dobiješ bundle, dobiješ PGC, frying pan skin. Šta dobiješ? Frying pan skin. Šta je to? PGC, ja skin. They managed to get themselves back up and grind it out to third again. Yeah, for sure. In this situation, if they hadn't lost the fourth guy, they might have been able to take Day Trade on, but they had them locked down for so long. Jebote, Amar, ja sad čujem, pa što si mi ovoliko pojačao mikrofon, ti nisi normalan, brate. Pa mislio sam da ćeš biti normalan. Jebote, kako god da pričam, brate, preglasno, a i normalno kad pričam to urla, brate, tres se, stream se tres. Ti kažeš smanji malo. Jona bodi ga. Ajde, čuj sad kako je, brate, smanjio sam na 20%. A nisi trebao toliko, bilo je dobro sad zadnji put kad smanjio. Pa to je zadnji put, da. Jesi to slušao, jesu? Da, jesu, sad je okej. Nabud od njega red dotom, boga mi gore. Na krovu. Na krovu red dotom mu dade. Kod, čekamo kod. Ide Xeron. Puts up huge numbers on the back of Seoul. Very rare that you see a team go out in 8th and sit in 3rd overall, but as you're saying, the Seoul show was on the north. Ja kažeš Dino da skikamo, dere se ko majmo. Just phenomenal showing. Again, I mean, it wasn't like his 1v4 performance, but the way that he takes Može, out the brat, first contender, samo nema pushing streama. up the hillside, and then even though Wildcard Ajde, comes in, dajmo prvi kod. very surprising third-party element. There was just no stopping Seoul. I mean, honestly, he wiped QM, and then I thought he was going to wipe Wildcard. Wildcard had the perfect third party, and Seoul's like, nah, man, I'm ready for you, and ended up getting kills off of that too. Honestly, so well executed by him, and yeah, as we heard, Clinton said as well, paper, he was like, he's one of the best Valja players posle right ovog now coming streama out of izaći career, s ovog right? That's also Discorda, why he has brate. him on his fantasy team. Unfortunately, he doesn't have him as captain, but Invalid kod. and that's what we see here. Danova, Invalid, we da, always pa see Pa neko je već claim. On nije mogao prije mene, ne We verujem. will keep Dobro, Kes. A Kes Nije svaka mu mogao čast. prije mene. Ako je uzeo svaka mu čast, Evo, Dino je druže. uzeo. Kako je tako brzo uzeo druže. A da, možda vam stigla prije poruka. And now he drops a double-digit one. All right, let's take a look at the overall leaderboard after match number 2, 17 at 27. Navi sitting in second, and Tropic and Day Trade going to be rounding out the top 4. United does manage to stay in the Jebomaj, five, Kes earned brz the lik. flood, defended and then just was able to hold for a little while. One of the things that's interesting to me, again, I know we're only 2 games in, so we can't take too much away from it, but when we look at the top 4 teams right now, to me, those are all 4 teams that thrive in the chaos. They're a team that have their agenda set. They don't rely on, oh, we gotta, watch back the games after game 1, or after day 1 to then prep for day 2. These teams are up front fighting teams that don't mind taking Podijelit ću aj drugi kod, pola 5 i Ma i to je to. da se napušta. Brings up teams that thrive in the chaos. Let me ask you that. We're only 2 games in. Should we expect the chaos to ramp up as this Trebam event koliko, po 3-4 continues, or is it minuta. just because everyone's getting their feet under them? Još čovjek brz druže, na copy-paste jebu sebe. Pa vežbaju ti momci, bre. Znaš šta je fora? Prvi put. Slušaj, znaš šta je fora? Fora ti je da je Brix uzeo sebe, rekao ovom da napiše da je on uzeo. Aha. Gledajte, FH stvarno ima u glavi 9 godina. Liksere nema na Steamu. Joj, ne. Piše mi, evo ti kod i sam sebi se onda zahvaljuje jer se ponovo preimenovao u FH. Zamisli ti retarda i sad mu piše kod je sve FH upisao. Retardirani je. Stvarno pacijent. A trebao sam čekat vrijeme samo malo da prođe.
Saras pacijent veliki, brate. Znači, jel ti FICHO sa FEđom u razred ješ? Da, on ide C, ja... Nije kod nas C, kod nas je 1, 2, 3. Eto. Čujemo se troduplo? Kako? Ja troduplo 6 puta ili kako to ide? Ma nije, nego ti Doxel imaš 3 slušalca na glavu. Pite Žembru za savjet. Ne bi trebalo, mislim da je da tebe Doxel. Sad se pravi. Kako je u igrcu bila reklama? Moonbreaker, to nešto njihovo. Nemam pojma, vjerovatno. Moonbreaker... Naravno sam čuo da Blizzard pravi Battle Royale. Moonbreaker... A, to je konaj... Kako se zove pa onaj što u LoLu imaju Doti, onaj chess. Ja ovo te nikad nisam gotivio ove igrice, ovo su vanzemaljci. Barbas. Nije loše mi na ovaj vikendina više su radili, mislim više nije ranked, ali... A što je to kao fora za reklamu, će stvarno biti Tornado? Pa ne znam, samo su ovaj trailer stavili, ali vjerovatno će biti. Zamisli koliko bi ludo bilo da bude Tornado, jebeni u igrici. Improvements to the folded shield, some spawn rate adjustments for vehicles, and a collaboration with one of the best footballers in the world. All this and more as we dive into the Update 20.2 patch report. First up, the folded shield is getting a few changes based on community feedback. The inventory weight has been reduced, weapon durability increased for both guns and grenades, and it now installs in half the time. You'll also find it a bit harder to run over than before, with a vehicle now needing to be going at least 10 kilometers per hour, instead of the 1 kilometer per hour it was before. In addition, the shield can now be placed back into your inventory, and deployment can be cancelled before it finishes. Let us know what you think about these requested changes. Next up, vehicles in Erangel and Miramar are getting a slight adjustment, with some spawning more and less frequently. You'll now find more UAZs and Dacias on Erangel, and more Murados and pickups on Miramar. To contrast, we've lowered the amount of boats, buggies, and aqua rails on Erangel. And speaking of maps, this update's rotation... Šta je ovo, jel ovo i na rankedu će se, mislim, u esports će biti promjena, jel?
Sam. Ne znam. Za vozila? Da. Poverovat. Mislim, ako mijenjaju spawn pointa, onda da, ali ako mijenjaju kao intenzitet, onda ne, jer to se može u settingsima dirati. Correct some more frequent. Some MMR adjustments for normal games, new workshop skins, and more. So be sure to check out the patch notes for full details. Update 20.2 is here, so hold up your shield, pack up the dossier, and go catch a ball game. We'll see you on the battlegrounds. O dobro je ovo druž, 2 gema, 19 bodova. To je? Ko je? Buk. Kako fantasy. Loš. Little ghost. Ja 40 bodova. To najlup mi donio 36. Ja 2. On će rez 2. Ovo je lik na seasonu, brat. Ovi ostala trojica, 1, 1 i 2 boda. Ovaj 2 je Dante, zamisli kakva su mi ova druga 2. Batulini, Dak. Po bod donijeli, jel? Ja ne mogu da verujem, brate, da ja imam 2 lika koji me ekipe vineju i oni budu jedini mrtvi i ne dobijem 5 bodova za to. 17 šok od ovih flasha na najbolji igrači. Corey, yeah, we definitely like that, no doubt about it. We haven't seen very many of those circles and losers bracket too, not at all. But this one maybe we'll get a milli circle here. You know, it feels like that could happen. Kakav je avion. Maybe this is your first time tuning into PUBG Gatka Esports. zona ko kuća. First of all, welcome. Second of all, the first circle does have to touch the plane path in the esports mode. So that's something to keep in mind, and that's to keep things kind of in check, so that way, there isn't some weird, crazy early, stall circle shift, and all the teams are just completely screwed trying to get up there. So, Ma da, to su ovi što idu militari, ja mislim ovi KDF. Oni su bili... Jel da? Tako da sad im je lagano. Vehicle weirdness, I like that. Seems like some kind of Stephen King movie or something. Wait, he does have a vehicle weirdness book. Yeah, he does. Yeah. Don't know if we can say that one. I don't remember. Yeah. It's a good the semi trucks that are murdering people. Yeah, it's great. Oh, I was thinking about like. Ajoj, brate, jedini. That is not the direction I was expecting that to go. What is situation, huh? Pa jedini su. Da. Ne može bolje, brate. Dick and balls again, huh? Pa trebalo bi dole, ali jebem li ga. Ma, ovo može bilo kud. Si sad insta umru ljudi koji su van zone. Pa može, da. A? Kako bi to bilo dobro? Treba je ostati jedna... Ko je ovaj? Pita ovog. Adam. Ovo je personal coach dan1lo Praščić. Bravo, Traore.
Vidi ga čelabac druga. Opalam svako osad PUBG. Njegov burazer je coach, brate. Sir, rođeni? U FaZe, da. U FaZe, onaj Diggs. Jel Diggs ili Dids, kak se zove? Ne, sada mu je to buraz. Ozbiljno. Ista mater, isti čač. Aj, evo, maj, kak to? Idu na pecanje zajedno. Ozbiljno. Ko to? Nisam bio tu. Ovaj, aj da mi... Coach FaZe. I onaj Dids. Kaka sam maca informacija, jebate. Ti si pravac informacija. Joj, Luka, dragi. Pravo se mrtav. Neće on ništa, hoće samo da si igraju. Na body ga, Luka, šta se pravimo? I šta ćemo sad? Vidio što su došli do North Georgia, već. Znaš šta će Xeron sada uradi? A da. Vidio je Tito kad je krenuo da menja. Brat, pogodio ga 10 godina, druže, ECD-a. Kakva je situacija sad trenutne cijene ovog Bitcoina i ti sranja? Najbolje sad uzeti. 16.000, ne seri da je toliko pao, halo? Uzmi, sad ti najbolje uzeti. 16.000 Bitcoin! 16.500 dolara. Ti to Molim? kao imaš pa ćeš uzeti, a? Ne, nego je grohno nikad više, druže. A zato ti kažem sad je vrijeme za uzeti. Ti znaš da li je sad vrijeme. Ti znaš da to neće propast nikad. Normalno da neće. Samo će otići još gore. Ali nećemo o tom na live, ajde. Ti znaš, ti inače... Savete Fića, brate. Da. Ajde. Ko je uzeo kill iz Antropika? A? Vidi stvarno? Ko je uzeo kill iz Antropika? Ne znam. Pa Luka jedino može da bude ako je ovi Cerberus. Nije. Da, Expendable, da, Luka. Pored Luke su rotirali sad, ali je neko drugi naboj ili Luka. Može i najlopije, možda mogu uzeti sa hospitala. Brate mili, ali ovaj iz Danove prekuca prošli meč. Znaš šta najluđe? Što je išao... Ima 815.000 votova, ono in-game. Da. Ali dobro, to je isti vot, ali za ove kad si dobio isto. Vidi vrijeme kad se skarali. Koristi kod DMR. Šta je ovo bilo? Boga mi ljudi, ja in-game imam navijej votove, tako da... Je to dobro, ili? Ja imam Danova, Navi, Ake i... Ko mi je četvrti ovu majku? A da, OP, Ward. I think they're doing better than Korea. Look at that side. Wait. They got food and stuff. I know. Well, this one is like it almost looks like a Ubah, Ibas, Ward i ovaj Helen, kako se zove? Luke je kill. Luka, pa ovdje su oni što se uzikali. Napravili su mrtavi došli. Ne verujem, brate. Mislim da su ušli. Ja, mislim da ih je izbacio. Karom ga je ubo. Eto što nam treko. Nije Šta kaže ovaj Karom ga ubo, ovaj... Ma, gledao sam lijevo. Druže moj, kakav kill walked. Ovi shotgun stvar nisu normalni. Joj, ovo je najjači gif na svijetu, druže, što je napravio. Čekaj, šta, koji je Luka weapon to igra? Kari? Zgleda mi ko da ima SLR. Trš napravio ovaj gif, druže, najjači gif. Bolest. Looks like we've got Danoa, looks like Overpeakers, Twisted Minds, and FaZe leaning into that northern. Eto ga na prkci. Other teams kind of playing down to the south. Yoho, United, they might also be leaning into that northern pathing as well. Well, I think most teams see that plane path and kind of have that idea that you were talking about earlier, where
you just kind of feel like there's no way it can go north of the river, right? Like that just. I to sad na 16.000 nešto, to je poraslo, bio pre neki dan 15 i nešto. It shouldn't be that way. It can't go over most. Nije dugo bilo gore. Ovaj gif je najlup na grupnoj fazi. Evo je pogoditi ništa. Kad sam ga ja imao, sad melje. Brate. Su ga okružili malo. Ajoj. Džimulja je gotov. Ni ne znam Šta je što on mu se došao po drop, jel? Pa ne znam. Džimulju privlači. Gdje vidiš drop? Pa viš da ima AVM bog. Mislim da ima venda. Ima me. Da, viš stvarno. Ali evo njegovih, evo perfektica. Ah ti sunce. To nisi njegovi. Evo njegovih i evo perfektica. Nisi čuo prekile. Ostani ti to. O, evo glavnog dečka. Dobrodošao prijatelj. Dobrodošao. Pozdrav, 1, 2, test. Čujemo te. Javi se 8base. Hello. Ma ne, ček, druž moj, ne. Bravo, uzo moj kill, tako je, Helen, doktor. Yeah, that's actually a really good point. It could have very well led to the death of the whole team instead of just one member. You can see that trying to keep that level 3 helmet fresh from Jeems so that they can put it into the hands of dann1lo there, whatever player they choose to. Again, the level 3 helmet so rare in the esports mode. Idemo rukice, digni ih da vidimo da su... To ti je sve zbog jareće bradice, te zapjele za miš. Da vidimo da su ruke... Ovo, ko da sam ja puc. Nije brate, biti pogodio. Vidio sam ja. Daj, damo neku rolu. Advice, tamo da damo. Kladioničar. Da, kladioničar, ravnozemljaš. I dečko debil. Hoćemo dečko debil. To je dobrodošli. Ali ne, moram se prvo predstaviti. Kornač, To nije on. Neće, ravnozemljaš, to je moj brat. Će biti koji ja. Alija. Ko ima rol dečko debil? Dan1lo, jel da? Ti, brate. Jes, Dan1lo ima tu rol. To sam ja napravio za njega. Pa brate, to je tvoja rola bila, znaš. Ne, to sam ja napravio za tebe. Pozdrav. Evo i kasnije. Crkovi mikrofon. Pozdrav, brate. Ne mogu ja previše dugo, ali eto, ući malo iz prostora. Kube na koljenima, klaska. Koliko ima gameova danas? 5 ukupno. 5. Aha, sam ih poranio. Ne, ovo. Šta ima? Ajde, kontejnere, krešnik. A sad ovo je sad finalna tabela, kako ovako bude tu i tu. Druže, zakomplikovali ko njemačka liga, druže, to imaš 3 lobija, neki amateri, profesionalci i legende. Daj mi red, baviš li se još profesionalno PUBG? Brate, bavim kad mi se malo da zove. A s obzirom da sam počeo raditi... Jel? Gdje radiš? Urgentno? Radim, brate, nisam ja baf lige, pravim municiju. Ne ser. Majke moje. Samo vi se zebajte, materi moje pravi municiju. Pa vjerujem, nego mi je svijež. Men se to baš ne sviđa, da srbim pa ajde. Ima, brate, svi su ortodoksi tamo, su samo mi Rusi buvte profil. Nemoj stiskira. A znaš šta je problem? Ti ćeš njih preobrazit, brate. Neću ba, brate moj, otimaju se, haos. Postaće ortodoks Čečen, majko, je. Ovo je dobar play što su napravili. Ide Vard. Ajde Vard, uzmi ga. Oj, doktore. Joj, 2 boda već imam, jedan od ovog Helena i jednog od ovog Vard. Ja se za finale morao ovaj fantasy ponovo sklapat, ja to nisam stigao. A nisi vidio šta je prvo mjesto? Što? Dobiješ, druže, dobiješ potpisan kompjuter, druže, na kojem je najlup igro. Ne može ba. Stavi mi to prodati u noć. Kota 2, druži, napraviš 2 kompjutera, realno. Ja sam čuo da je Mamić dobrovoljno priložio svoj dio za BPL novi. Da. Znaš kako, nakon performance review Mamić je dobio 400 eura. Toliko je korisna.
Dobro, dosta, šta hoćeš. Što nije Zijek dal da odigra jedan game, jebem maj. Zeko je na story objavio kao poslije napornog dana, išao je obilazio grad, Bog te maže. A ja noć ne idem, Bog te ruke se tresu. Od baruta. Dem reci, jel samo sklapaš čaure ili sipaš barut? Ma jok, ba ne, ja barut, brate, valcam. Valcam barut i barut ide dalje ljudi ga, oni mali što idu u granate. Koji mec? Nisu meci, nego granate tenkovski. Granate? Jebim ti su... Imaju neke stale 135 mm, imaju oni topovski, šta ja znam, 120 i tak tu. Haubca. I oni mortar granate, brat, našu baš to ide u... Što je pljusne podjel. Jaba. Da, što ide izjasnaje za počinki, jel? Baš ta, brate. Samo nacijaš. Vid braće, druže moj, ovo se u prvoj sezoni PCS-a, druže, radilo, pješke igralo. Vidi se da je Cerberus. No, pravo, dobar. Sad salut kad je dočeka vama i kaže welcome to the leave of Driven. Ništa ostoje tamo ubli slika i dobro. Čekajte ovi svi sa sauta da rotiraju. A najgore što vi Tornado Energy kempa most. Tornado? Ajde stop. Je takva organizacija, da ono igdje sad? To nije organizacija. Ozbiljno? Šta je ovo sa Ja mislim da, jel? Ne, Tornado Energy je bila ekipa ova Navija starog. A da, ali to je organizacija bila. Ja mislim da su oni pod organizacijom. Sponzore su neki imali ono kao ekipa. Ko sad kad bi Polish Power imali, nisu bili baš organizacije da imaju drugi. Ja, Tornado Energy, to sam googlao, tu neki energy drink. Da, to nešto, tako nešto. Ma ja. Nije ekipa ko što su ove ozbiljni. Tipa nešto kuski. Ne pita. Boli glava. Je, moja 20 kad kuske harale, a? Guske, a? Brate, možete... Dok vraća nis kompotil. Jes vratkom? Nis. Pa nećemo nikad vrat. Neki inspektor odnio djetetu. Tako je. Bravo. Ajmo. Imaš i tu kill. Bravo. Da ti ovaj krade. Uba doktore. Jo, lagan si. Uba zvijerko. Sad ćemo poruku, pa nemoj ti da kradeš ljudima. Evo, mrtav je ovaj, bravo. Bravo. To je to. Menu uba. A jel vino intropišta? Ima još. Nije bili, brate, drugi i četvrti. Malo dobra 2 game. Dobar što. Ma top igra. Samo nemoj izađu. Kad se ne udavio. Ma mene sekira što su... Batulnjavi 14. Kako oni uspjeli rezat ovo, halo? Pa Batulin će da navrne, brate. Ma da ne lazi. Slušaj, advice, vidiš ti kad Saško samo ušteka neki USB. Kaže... Pa nije on džabi djevojku poveo u Dubai, druže. Ona tam s tabletom se igra tu. Da. Ima bubicu, Batulin. Word.exe, kaže. Saško.exe. Kaže, to su mi settingsi, da ne pamtim. Ne, nije Word, nego, druže moj, šminkanje .exe i kaže to nešto od cure. A je ovi kempaju i dalje ovaj most. Make-up set. Make-up set, Ono 2 displeja unutra. Pa gle, ovo je dobro zapravo što rade. Čekat će dok shifta dok se nema. Ma da, let možda kroz plavu s healom, ali nešto. Joj, akad. Jel ima Twikog iz TMI-a? Ko su ti likov, Crazy? Jel to što je igrao za New Happy? 4M, da, 4M. Da. Pola, ko da ih je osmorca, druže, ne dvojica. Znači tu je. Da, znači tu je. Ja sam onog Yao Minga, druže, lik je... Evo, ovi idu preko mosta kroz plavu. Da vidimo što... A joj, ovi kempaju Entropik. Da. Ali dvojica su samo, mislim da će biti ošureni. Nokal si jedno. Ali noko je ovo čak jedno. Najlu noko je jedno. Ajmo
Ali druže, drugog mogu ubipa. A Ivko? Ajde, diva, sajde Ivko, doktor. Dobro da se nahilaju neki. Znaju da su dvojice. Da, znaju di je ovaj. Dobar. Joj, glava. Ajde. Joj, evi Fizz dolazi, Fizz prilazi, that's bad as fuck. Da, ovo je loš. Što prilaze, brate? Moraju nas ubiti. Bro, ajde vas! Ne, help. Puše ga. Čista prava. Helta jebeni. Ajde, Kube. Now or never. Bravo, pas bomba. Bravo. Biješ sad odmah, trči to. Ajde, ubi glupog, prepotentnog Aduzija. Najveća Ja bi ga smrdla, imali druže. su lošu poziciju, nisu mogli šta pametnije urata. Možda uspije rezat, a? Ne može ja. Pa mislim da ne. Ne. Ne znam, gdje je Nokan drugi. Umro. Preko puta. Ajde, Uba, tvoj nok. Ajde, Uba. Jebem ti, Uba, To je zdravo. ovo čega i kubi bog. Oj, dvojicu ih lik noko. Vidi ga. Imamo li svog? Kad ne flaša svog, nema podijelo ga evo. Vi kako se Rusi timaju, gledaj kako se oni timaju. Joj, ali ko je od nas, druže, noko ubio Skofi jednom, druže, isto tako. Moguće ti. Example je just build Koliko it. ga ova bomba ubila se. Vidi ovaj Jupi, druže, ima više otkucaja srca nek dan1lo kad je trčao 8 km. Gled Digger igra s Counter Sightom. Šta je to? Gledaj, Aduziju crklo. Kucu, druže, otkucaj. Boga mi Navi ljudi igra. Da. Digli Ubu. Jes. O, Uba zvjerko, druže moj. Ma ti si Uba. Samo zvjerka. A joj na motor ljut. Na motor. Ajo. Gdje će te na motor ić, druže moj? Pa na motor niko preživio nije od 2019. druže moj. Od 91. A joj, Saško, jebem ti. Aj, barem da ubije Vart. Ja mislim da Exempla ne može ubiti isto ko ni pija, druže. Di nam je Kube? Da, je. Kube, Ne vidio leži, ja mislim, u zgradi. sad će joina to na Discord. Ide navod već. Jesu li ga čuli ovi Cerberus? Ma ne vjerujem. Nis. Eto, tako ti je Kube, Kad to bi 20 uzeo samo još preživio bod. jedini. Gle, Exemplo preživio, ne ser. No dobar je, šta? Trudi se. Jebot ti to, oni Vidio, trojica. gledao kako oni provjeravaju. U specijalci ulaze. To je disciplina. A ne ja, brate, ovdje izletim na ono kuske turnir, šta je već bilo, mene mać ne može tradat. I kaže što se ti deriš, pa gdje se nisi dera, bog te. A ne. Ona može ovo rekli zbejtaju na maks. Jel moguće da ovaj prvi, ko ima? Ja najlupa. Najlup 64. Ljudino, alo. Hladan ko špricer. Hladan, druže. Ko da je u dnevnoj sobi. Ej, mikrofon roda, ne može si polako, daj. Men živ jedino, druže. Gledaj ti ovi ljudi. Je li Helen mrtav? Aj, Znači, Sedmicu Saša je molim isticao. te, znači, Ma kila da. jednog napravi. Ma da. Ode moj. Jel zna iko da li je Helen živ? Ili on mrtav? Nisu unutra, nisu tupavi, druže. Dobro, jebemo dan1lo, čem. Joj, nemoj Varda ubit, dragi Exempl. Isus, A dan, Exempl. Ovo je bolo. Ova druže, ali igrač ovaj. Bar 1 kilo zoveš. Exempl, druže, od svih ovih ljudi na serveru on baš Varda naš ubit. Evi Klibać. Znači, sam vidio onaj Hazeten da je igrao ovaj PGC, druže. On nas pitao za makro da igra BPL, nije rekli ba deba. Druže, Exempl ubio samo ovaj... Sam ove likvid ubio. Evo ti Helen okolo Lil Tu Helenu zvjerko mala. Za tebe se... Prvi kill za E-United. Ovi ljudi, brate, kako znaju da preživa, ovo nije normalno. Ovi EU. Najjači feature kad kaže, ma brate nisi uspio u PUBG zašto sam počeo igrati s 30 godina. A ovaj Kickstar
kickstart u stvari. Lik ima druže 48. Eto, 73 bog. Nisi uspio fići da možeš ti kasno krenuo, jel? Ma Deviža jede gol. Kaže, nije imao reflekse ko Tare. Ti Tare druže, kad smo već kod njega da... Ne, ljudi, moj Tare je... Jel ga uzeo ovaj... Sin klubova postoje, samo ću vam to reći. Jel ga ponijel, a? Kurvac se počeo... Osjetio krv. Osjetio, jesno. Isuse, koliko je falilo da ga... Još ga Luni nije Tare ubio. 2001. je bolestan. 2005. je Tare. Pošto si rekao da je... Aha. Godište? A izgleda kao da ima 40. Druž, njega je život ubio. Pa igrice su ga ubile, brate. Rodio se s 9. Aj, šo, nabodi nešto. Jebem li mu mini. Gle ovo što je puku AVM čovjeka u glavu. O, kapetana. Ova Danova je bolesna. Nek, nokaju prvo mod, to je bitno. Jebem ti matije. Evo, salut, gledaj sad ovo, gledaj. Ovo je mali Šonik druga flaša. igra. Oj, sad će vas Saško da počisti sve, da se pravite pametni. Saša Batuljin. Sad, gledaj šta Aug radi sad. Gledaj šta radi Aug. Eto, noko je perfektiksa. Ali ne može četvorci jebem, Mike, nije Xeron. A. Gledaj špire, druž. On je najlup kapiten, to je dobro. On jedini bodove donosi. Reci mi Xeron da to nije choke na lanu, brat. Kaži ti nije bitno da li je online ili je lan. Vidi ovi doktori, brat. Top 3-0 Zašto govoriš, da? Pa ovo je Šo, najbolji igrač 17-ice, brate, raspada se na lanu. Pa vjerovatno neš navrne kući. Shvatate da su ljudi u top 3 s 0 kilova, brate, ali to je realno. Pa dobro, igraju totalno spora i niko nije bio na njima to. Evo to ljudi imaju vini 6 koliko igraju spora, brate. Svaku su oni ovako zadnji bez kilova. Mislim, među zadnjima bez kilova. Igraju na win. Pa dobro, i šta da na kraju sad imaju 3-4, 13-14 bodova i da vidim. To je Skofin tim, Skofa to obožava tako. Pa da. Evo je vidio ga. Nije, nema šanse. Oni zbog ovog lika stvarno mogu da vine game. A, evo ima izike. Znaš šta je loše, ako naka jednog bombe idu i mrtavi. Da, on može jednog upit, ostali moraju drugi. On čeka da krene tuča da bi krenuo. On čeka dvojicu, ba. On čeka dvojicu, tako je. Realno može krenuti pucat jer su ovi. Wants to maintain safety. He still wants to hide his presence. Now they're starting to swing out again. Snakers somehow, some way. Brate, koliko čeka vićeš da će promašiti. Da, mora ovo treba nokat. Kako bi ja će ga Varelo 100%. Ovo je trigger control, druže. Ma loši, dugo čeka. Ne čeka dugo. Možda hoće da vine bez killova. Ispolno miš. To ti je to. To je dobro. To i sad će Saško da vina game. Dobro je rekao advice. Batu, Saško je 14 i tu neš ne valja. Dobra bomba. Ništa. On na Twitter kad objavi, ono, kad mu je najgori dan u životu, on treći. Kako je okrenio bombu? Saško je Saško, druže moj, ne možete vi Saški. Šta misliš da mu poderemo na njegov grtač? Možda bolji, loši igru. Da mu to nije ko Ahil peta. Svoje fantazije. Da mu cepaš, brate. A? Možda je to njemu ko Ahilu peta. Nema tim stvari.
A baš bila fora da je to ponio na lani obuku tu. To baš bilo prejako. A? Na prošlom je. A u Dubaju da dobije za golotinju ruke sjeku sine. Pa ne mora biti golotinja, šta? Jebo, jeste vidjeli Katru, druže, kakva su pravila za svjetsko? Ko osvaja Xeron ne pošli? Druže, ne smije, ne... Ma kakva se ne poznala, to skov trebaš pitati, jasno. Dobro, on je veliki poznao skotski. Ne smiješ pit, druže, alkohol jebote, Tito, bolest. Koga nađu? Došli da igraš futbal ili da se opet... Koga nađu, druže, moj na ulicu da pije piju. Pare zaboravi da je. Ruka sjeći. Rekli su da će biti neki određeni spotovi na stadionu za prodaj alkohola. Nemanja Radonjić na aparatu. Znači kupiti? Neće. A ne može ovaj s rećom braticom druži igrati igrice, materine, vidi Čekaj, ali imao Lu kila? Ljudi, gledaj ima publike iza, halo. S publikom je ovo, finale s publikom. Ne seri. Top. Pa više publike ima... A jake publike, druže, ovi... PUBG kad mi se skupa Slušaj, ovi plaćen ko Mitrović kad plati za one iza da aplauzu daraju. Gdje mamče, Nikija iza, Nikija lijevo. Brate, ali oni ovo nose Versace. Da. To im je sponsor. O jes, ja Versace spombukam ovo. Versace, ti moga druže i majici. Ali ne, kelme su majice, ali ono je sam logo Versaceta. Kad se sjetim na... Ej, znaš kakav Mamić baca vibe? Sjećam sa onih Xeronovi sa lana buhti. Ja kad god pogidem, neka 2-3 lika, sve čipsove ispred pojeli. Druže, ja govorim, halo bamo, sad ti nama šta? Onih Xeronovi buhti zvali su one stolice. 600 Red Bullova čipsa neja sine moj, mrve ostale samo. Kaže ovaj buraz, jebo majku, sam donosio one Red Bullove, koliko ih ima ga je srcićem stati. A ja došao ono, koga je bila djevojka? Od onog Black-Hue, ja. Ja rekao, daj mi, rekao, teto, jedan Red Bull. Gleda ona u mene, sine, koja se mati Robsovo. Halo, rekao, de Red Bull. Okren se ona, joj, neprijatno, sine, glava boli. Zagrl ta momka, joj, ja skonta, druže, to nije najstav. A najjači Šveđe, druže, i je 20 kasirčku. Da, moraš to ispričati ovo. Dešavanja. Pa de, znate kad se kod Graca prelazi granica pa ima najgore kazino iznad. Joj, zaboravio sam u ime. Šentilj. Na Šentilju? Ja, na Šentilju, ja, brate, ima na kazino. Joj, Grand kazino, tak nešto? Ja, tak nešto, jest. Gore, desno. I mi smo, brate, ispred neki parking ima, jebi ga, brate, ono, svi te vidi. Vadiš veđa crijevo. Vata benzina. Povuče, zakusi se, ubaci unutra, teče benzin. Kaže mi, retu, daj mi cigaru. Ja rekao, glavog, savit će ko zmajevo gnjezdo, sine moj. Ja krene huka vatru, jevute. Mi krili, meni mati napravili jedno 4 sendviča, kažeš Šveđe, ja glavan, rekao imam ja sendviča, pojede on jedan kaj jest dobar. Pojede drugi, haj kaj staća tebi u McDonald's, pojede sve sine moj. McDonald'sa nismo vidjeli, druže, došao tamo, krti stomak. Pa dobro, ima Springlesaj. Brate, u Njemačkoj se pali check engine. Majke, po autoputu, on gasi, pali auto i ugasi. A znate ko najveći achievement ima u ovoj sobi? Dan1lo i žnjebo, vozili se sa likom koji je na Landru, užemo. Moguće to. Snijela pod. Kao da je bio na ispitivanju, moraš da ga pita da bi progovorio. Neću pričati s vama, realno, ni ja pričam s vama. Ne, smo mi s tom i to je neka razlika, prijatelj, ali eto, tu si. Jo, ja 20 Šveđe im vire, najjača kombinacija. Mire, kad počne vozni park nabrajat, kao ima Q8, ima
Evo ga, Banovan. To bilo to. To Milja njega. ga za vrat uhvatio. Eto, kosica. Brate, s Miretom se nisam vidio otad, ni čuo nikad. Baš mi žao, dobar lik. On u Sloveniji negdje živi, jel tako? Da. Baš je on cool lik. Baš je gledati. I naputio on mene da čitam, kako ja vidim ljude u travi. Bog te mazo, imam oči, ne kontam. Kad ja ne mogu nikog spotat. Emir je igrao za ono, predstavljaju Bosnu, Bog te mazo. They're very, very dynamic 17 in how they play. Yeah, it's one of those things you talked about earlier, Martin, how everybody's gonna go home and watch videos and it'll probably get less chaotic. I feel like it's hard to make a video or study how to deal with 17. Yeah, right now, like you have a team that's dropping Picardo Pachinki, one of the best, if not the best, drop sprite right now, and then they're on top. They're also proactive. They're playing edge well. They're playing center well. Their macros on point. Their strategy is just working overall. So we are going to take a look at the match leaderboard. Twisted Minds puts up a nice 17. dann1lo looking good at 11, and we saw Soul pop off in the last game. It was like his partner, Salute, decided, hey man, I can't let the young gun get ahead of me, and he played out of his mind. Sam pričao kako smo promašili skretanje u Gracu. Ojoj. Smaro nas, Mire, dokle smo. Čovjek zove jedno 10 puta, a ja držim telefon u ruci, ono, navigaciju. Fić, izašao sam na BPL, Fić. Izašao sam na Twire fantaziju. Hvala što si me prekinuo. Ja, šta si pričao? Ja, znaš, brate, kad s autoputa skrećeš desno ono, ima neko odvajanje desno za Grac i tu ćeš ići na Šenti šta već. I kako je Mire zvao, brate, snijeg padu, Bog te maš. I Mire je zvao i nije navigacija radila. I kako Mire prekide, samo smo čuli, brate moj, onaj, skrenite desno. Nije više ponovila, mi samo očima ispati smo. Kaže mi Švedjo, jebute Bog, što ne govoriš? Ja prvi put na autoputu, životi, jebute mazu. Izgalamio se Fred na mene, izgubili pola sata. Lamio se. Kuda sam navigacija, role moj. On Miramar, so them having points in a rank is going to be really scary once we get, into the next 5 games. It's going to be Miramar 2 today, the first 3 tomorrow too. You're right, we're moving into Miramar after this one. You can take a look at the total leaderboard as we get ready to roll forward. 17 off of that consistency and those... Alaj, dann1lo, jes mijenjaju, druže moj. Super people iz korijena. Brate. Biće baš druga igra. Baš je mijenjaju, bre. Za competitive mislim da je bolje tako. Da. Rade baš dobro promjenu. Vidi ovo, damage log će biti removan. Neće se vidjeti više damage koliko vam daje. Šta sam ti rekao? Pa ne možeš competitive da igraš sa tim. Ma dobro, zavisi jer gdje sam mijenili da bude competitive igra ili šta. Pa, brate, čim imaš ljude koji napraviš turnire, vidiš PUBG, ubacuje tornado, na primjer. Znači tornado nama. Aj, ne serdaš biti tornado. I šta, dignete tornado i kao mrtav, jel? Puhne vetar, druže, bit će... Jeboja, majks. Pa ste vidio i kako izgleda trenutno PUBG Mobile? Tako će biti ubrzo i PUBG normalno, jel? Pa nema šanse, ono je baš previše. Sad lete ono ko na Fortnite imaju onaj balon, skočiš i letiš sa zgrade na zgradu, da. Ma, baš je stavljeno. Ima mačka koja ga prati, stoji mu majmun na ramenu, ono, skinu. Parkour speed is faster. Sir. To je dobro. Delay when landing after a jump. Aha, imat će ono da si pao, nećeš moći odmah trčiš. I sve će klasi imat slide skill kad se muva. I to je okej. Ja sam to i mislio. Ja uzeo bio prvih par gema onog Gatlinga, brate, i ja mislim... A, jo. New play zone in Orb Island. Lol, nice. Some of them in unexpected ways to say, this is what I can do and I know I can get us to the championship. Yeah, I mean, right now you're looking at an example
Bog, to će se oni fajtat. On neće, valjda, brate. Blizu su skočili, Bliva sad je. Ne, ovi hoće da se fajtaju, bog te. Pa zašto Da, nemoj ljudi to jedni ne, i ja. drugi imate dobre početak, a to sve zbog Realno imaju grad, mogu joj, da vidi spet. zonu, dajte ljudi, brate, bežite. Vikni mu preko kompova, alo. Ajde da se Sam trči nazad. Ovaj pištolj, beže, brate. ovaj pištolj nas je, halo. Ovo posljednji put pokupio druže moj, onaj čoko tako. Boga mi da onaj što te ubio. Čoko tako. To je živ. Je glumio hitmana, druže, lik se obuk, uzeo kravatio dijelo i sjeo igrat igrice. Na seri. Da, i kao čoko tako, kao pištolj, kao challenge. Pa šta će? I Vino Games, najgluplji. Aha, aj ti vi ne pištoljem rankede, majstre moj. Ja mislim da on to igra, znaš što on to napravi custom, druže moj? Napravi custom i kaže nikome ne smije ubiti. Ko mu ubije, dobije kick. Nikad više neće igrat. Igra ceo dan, vine jedan game. Misliš, a? Mamić priča ko coach. Nije? Neće, Zeko coach. A Zeko, ja pa da. A mamke te ne nigdje. Šta si njega poveo? Reši. Mamke dogovara sad s ovim šejicima nešto. Nešto govara, ogroman se projekat sprijeo. Ja Brix druži više ne znam kom glavu nosi. Ne znam i on šta še izruže, kako je to opasno. Vidim ga Lempla druži. E ovo su vam igrači. Na 400 damage on uzme 5 kilova, a neko ja na 1000,5 uzmem kill. A vidi Batuli na 153 kilo. Neke druže moj. Čovjek je egzekutor. To je iskustvo, znaš, kill je poje, nije damage. Jes na fantaziju, da. Da sam ja rekao, ja sam idealan za fantaziju. Ma joj druže, kad bio BPL mora s fantaziji napraviti. Biće. Amare. Jel praviš fantaziji BPL? Jel to što trenutno šta je? Pravi fantaziji BPL, ali baš. Šta? BPL fantazija će biti. Sve fantazija. Jebo maj, ček, ne znam kakav potencijal BPL ima on druže, ne dam se radi. Skamali nas, brate. Ma, isto ja kupio komp zbog toga. Ja druže, napustio futbol zbog toga. Moj vi, Arista ga osvojio s 10-50 i ja je bog te. Ovaj druže moj krenuo metke praviti koliko krizira. Ja jebote kola. Pa ono, onaj manji čin za jače metke. Da ljudi, pravite BPL s radaći neku polanem filmom. Pa ako budu koristili moje metke, ljudi moji, neće niko, znači neće biti kilova, bog te, možemo se gađa metcima. Ali rukama, iz ruku. Ti imaš metke, ali ja druže moj. Čive i baci. Napravite BPL, ali s onim dronovima i onim glupostima što ima na normalu, to bi bilo dobro. Sada zganjam dromove, jel? Imaš i ono, brate, tactical gear, onaj shield, da razvučeš. Pa nek bude i BPL crowdfunding. A šta mislite da vi svi dođete kod mene na paintballu ovdje i da mi igram uživo PUBG, a? I da snimamo. Pa BPL i počeo ko crowdfunding, pa nismo imali marki. A šta bi ti zaradio, jel? Ne zaradio, nismo imali za prize poola jebote, Pa kamo ko da traži platiš prize kastera i... pool? Pa neki kasteri nek rade za džabe kasteri. Ali dobro, brate moj, ta coa brat bio, kaster je trebao plat nama, bog te mazu. Dobro, bio je coa plan. Ali sam, znači vi ste ko ovdje naprav karijer, realno treba vas ispoštovati za jednom džaba sezonom. A jel ko ovo ovdje? Na ovom PGC-u? Ili barem da vam malo smanji, druže moj,
Pa smanjio, ali i dalje je to, mislim, puno to baš Ljudi, košta. objektivno, stvarno sad nije nešto, ali trebao je, brate, vama da održi cenu koja je bila prva cena i to je to. A jebi ga druže, i on je tražen i radi. Ja to razumijem. Ne krivim ja njega, ima svoju cijenu čovjek. Davo je nama jeftinije nego šta znam ostalima za koje radio. To je sve okej, ja samo kažem realno, vi ste mu prvi ozbiljni projekat. Treba to da poštite. Ali to je na Balkanu, brate, pa vas onda posle pljuje, brate, da ga ne plaćate, ali to ti je to. Da, a uvijek je s njim bilo fair, iskreno. On je stvarno jedan od rijetkih koji smo radili da je, ono, jebi ga košta, ali ispoštuje sve 100% što se dogovori čak i preko. Švabo, druže moj, švabo. Nema priču, on je uvijek 110%. Pa gotovo ti priča sa njim na švapskom, druže, to odmah... Jeste na švatskom pričali, Amaj? A možda jednom, ali većinom na engleskom bude tu, jebi ga Niki bude neko tu. Vređate mamića, brate, na švapskom. What it has done, it has sent the Freaks, I think, a little bit further south than they would have liked. It has sent them to the beach, which is definitely not the comfortable area for the Freaks, right? We've seen circles that have ended down here. They've been up on the hill that's to the north of this. So with Yaho being able to do this, it puts the Freaks in an uncomfortable spot where, you know, with Lash as the IGL, he's going to have to, you know, kind of maybe play from a less comfortable mental space. It only took them 3 kilometers to actually get into that fight, driving next to each other the entirety of the way. Just wanted to point that one out. Day trade's going to be coming into the pathing that we just saw coming out from Freaks and Yaho. Nobody really over here right now. They're in that Chumasera area. Fex, though, playing patient and patient. Chumasera area. Fex, though, playing patient and patient. Beautiful. Beautiful. Just great patience. Evo dali bore minus pojena. Jebem ti krvavu majku, retardirana s prvi mora na serveru umrijet. Jel prošlo 10 minuta, nije? Smeće mrtvo. Minus, minus, pa prođe PGC. FaZe also has a wide, so a lot of teams in the middle of this circle, and I say the middle, I mean the southwest side of this circle, are really fanned out. Yeah, if you have the map up and you can see the split coming up from dan1lo, they're pretty close to center, just to the west of Los Leones. That has been a pretty common PCS 2-2 split, just because of the way that the vision works and whatnot in the circle control. It feels like it's a very mixed blessing whenever we've moved into the PGC stages. Just better aim can sometimes be a problem with you guys being that separated. Yeah, I mean, I think you're seeing that with again, at the state of this lobby, with the teams that are in this lobby, there wasn't going to be as much early game shenanigans. You don't have a team, you know, like Buriram, that likes to get aggressive. I mean, these are little trap plays. Again, this is Miramar stuff, not necessarily team stuff. And so teams are willing to gain a little bit more space. They're willing to be a little bit more aggressive with their territory control than we've seen previously in this tournament, because a lot of teams are getting punished for it earlier. Here so far, not really much of that at all. Team A is taking some long-range shots. I did want to let everybody know the reason why it feels like FaZe is involved in so much. Well, it's because they've got a lot of friends right next to him. We did just see Navi move in pretty close. So while these long-range shots are coming out, I also want to just note the fact that Yaho and well as the Freaks, since we saw them a second ago, also could be Lil Ghost ima 43 boda do sad. Jebo majku. discouraged a direct push, so now it's just going to be throwable tops and sides and really stand off as Jo, aj zakucaj desno, pa nek ide život, nek se završi na konstrukciji gore. Fex got knocked though. It's actually Yaho Shinboy from up above. Getting some serious damage here as he Crashe salut. got a little bit of help. That's Fex down and out. That's you know, one of your top fraggers on to FaZe, lost early, and this is where the spread out style can be a be kind of a con as much as it is a pro if you gain space. But when you lose a player, they're very difficult to recover and they're often isolated. You can see dan1lo having to deal with a 2-2 split of Twisted Kako su oni dozvolili da salut toliko sam? Cerber is going to be rolling right up next to Glid. Spray is going to come out, hit pretty decent, does manage to Nije hafu, va. 1 HP. Yeah. 1 HP. Ode Tajkun, predivno. Ajde, Bart, jebe majku bi. Bravo, Bart. Kako je on gore uopšte? Šta? Kako je on gore, baš se može gore. Imaš stepence sa strane, imaš kontejner, imaš papir gore. Aju, ja. We were talking me and some of the coaches and stuff about how Clib
Šta on se raspada, jel, poslije ovog? Ali zamisli to odeš druže, onakav turnir, prođeš u finale i kao je dosta. Pa pitali Meksija čak i ako vineju. I on kaže ne. Pa vjerovatno ima neku ponudu organizacije neke, šta? Ja meni čudo kako nisu mogli naši... Meni čudo nije kako nisu našli neku organizaciju, makar za ovaj jedan... Ma meni je ludo da page liva, druže. Ma nije livo kikanje. Pa i to još uliči. Pa nije, brate. Zašto je, brate, kreten? Ček, ko je kika, nisam te čuo, izvini. Page. Aha. Pa zašto se nije kod njega gradila ekipa? Pa jeste, da, mislim da je. Sklopila vrh ekipa i onda je on otpao. Zašto kao ponašanje? U Rexi, Tibon i ovaj, kak se zove? Bimi nestabilni, da. Džoki, nemoj to uraditi. Ajde i vas, pola rubi nekog i vas. Bro, Luka, doktor. Daj na najlupa, ima tamo. Džoki je ušao, Džoki već je ušao. Sad vajdi ili najlep. Klip. Da su ušli toliko. Čuo fajta. Ne znam kako su se ovoliko razvojili. Ponijelo ga. Šta? Ima sreće što ga nema na fantaziji, sad je bilo psovanje, skidanje materi, besa. Ja Tiltu nastavio prvo ono Kaže kapitena. klibit. Njega se stavio. Ma daj, brate. Ma ono, baš druže, egoisti neviđeni druže. Ja sam Tiltu nastavio kapitena, jebome. Mislim, nisam kvar kapitena. Nek se vrati sad tamo u Ameriku. Nek se vrati u Ameriku sad i streama tam public. Ja ga sve ono očekio, aj sad će zapije. Da, ja sam mislio. Ljuz bolest. A igrate li Premier League Fantasy futbal? Jel ima Premier League Fantasy materi? Pa ima... Aha, ja sam mislio ti misliš na bosansku. Govori kako ti je to naumpalo prvo. Nemam pojma, zato što mi je logično da ima Premier Liga, ova engleska kontaž. Mi napravili ligu i svako po 20 maraka. Ljudi, moj krvava je borba. Jel? Skofa kupio kuhinj, druže, prošli put od fantazija. Ja mislim Skofa, brate moj sa ženom, kada će baciti smeće, on kaže ajmo se okladat ću pogoditi direkt. Ja ne znam, materi moj ima ušta da se nije kocku. Ima. Nije nikad one ruleće aparate, to nije nerova to. Ej, joj. Pa tu je najveća žar u svega je. Zato ti kažem da nije. Znaš gdje se nije kocko? Nikad se nije kocko da će vinat BPL jer je znao da neće. Tu nikad nije smeo se gledati. A šta ga igrao ga je dvije... Koliko smo mi u stvari mogli igrati? Dvije ili tri sezone? Tri, ja mislim. Tri sezone, Joj, Iva, dragi, pa šta je? Bravo, Luka. A Luka igra... Halo, Luku, vrati, bolan. Kako vam se gazi? Ma jebi ih, druže, vamo, fajt. Nabešće njega Luka. Pobježe Luka. Bjež Luka, drž gaće. Što su naši ovoliko se splitali ovdje, brate, kad su znali da će ovdje da bude vruće, brate? Baš svuda bili, jebote. Ah, sunce. Half of ad. Evo, 0 points, let's go. Boga što ove uleću. Half of ad, 2 bojena za Xerona, easy. Baš me zanima kako igrat na 0 pinga, druže. Pa nije 0, Dobro. Pa dobro, nije da nije isto, jel? Mislim, ima dosta više FPS-a da što je LAN. Ne, šta je refis? Pa, koliko prednost imaju Azijati jer oni njima inače toliki ping između 2 i 10. Ako živiš u Koreji, ping ti je 2-3. Brate, al Benja nama priča kad igrao još za tempo. Kaže da to vadiš ljudi iz auta, znači... Mogu.
Da, to je uvijek on govorio da je vat ljude iz auta prelako na lankline. Zašto pucaš ili gdje pucaš, da. U realnom je vremenu 1/1 i onda jebi. Ti dva različita lika da pucaš sad na... Ma i ono što mi sad gledamo i kažemo, ovo, znam što bi bilo drugačije da je online kontaž. Ne bi ovakvi kilo bio. Kao što imaš i mnogo dobrih stvari koje vidiš online. Pa da. Zadnji metko. Baš zbog toga što online. Pa onaj doktor, onaj Luke što igra za Luminosity, on igra iz Australije, ne ime. Da, i on je zvijer, druže. Lu 12, jel? Da, Lu 12. Benja njega uvijek gotivio. Govorio da je najjači. Ali evo viš, Ne, sam zajedno igrali jedno vrijeme. Na lanu već duže vreme se raspravlja. Jel, Briki, jesi igrao lan zajedno jedno vrijeme? Ne, to je igrao onaj Meluk. A Meluk, da, Meluk, bra. Pomiješao se. Kako se zvao onaj crnja? Ja pojdi. On je Valorant Pro, evo. Da. A lik prije PUBG je igrao samo konzole. Nije nikad igrao ništa na kompjuteru, znači nije Sims igrao jebote. A to je normalno. Ja, ali PUBG je stvarno spoj svega i svačega. Dosta ljudi sa strategija ili tipa. A zato što nije sve pucanje. Ja. Uba iz Dote došao, jel? Ja nisam znao da Call of Duty igrač postoji, majke, nemoj da se uvrijedi. Nisam znao da je to... Smislio da tu igraonicama se igraju ljudi neki između sebe, bez veze. Da, ja isto, dok nisam ovi ljudi ovdje. Ovi su igrali... A, Call of Duty, dvica i to, jel? Da. Ja nikad nisi, Ili četvorg, ne. Ne, majke, ono jedino što sam vidio, ono... Meni je Call of Duty bilo kampanju preći, ono u igraonici što vidim da djeca igraju 2 na 2. Zombi, to nije nikad tako bilo, To je bilo, evo ga, kad je Counter 1.6 se igrao, taj isti period je bilo to, samo što je većina igrala 1.6. Ja kad čujem, brate, da neko nije došao s Countera u igricu, meni nešto nezamislivo. Kako ti pucaš, druže moj, kako se krećeš u igricu? Jeste sretko, ja sam ko 2 otkrio, ono, bukvalno jedna mala igra, ona u Tuzli, ona je bila gdje se to igralo i ona je tipa samo par mjeseci radila. I tu sam ga počeo igrati jer su svi igrali, a inače, ono, sve se igrao Counter. Ali pa Zeca i Mamić, on druže, danas idu neki turnire igraju, ono, baš ima i community tako. Ja, igra se, pa Benja, Bank igra sad i da. A dobro, Mamić i Zeko igraju četvorku, Benja igra dvojku. Da. To je razlika. Moguće, da. I koliko znam, dosta su različite, ono... Jesu, skroz. To je bila najveća razlika, ono, između kodova kad su napravili, to je prekretnica bila. Brbesko. Nič nigdje moram kod poslat za minutu. But doesn't get it down. Lulu always now looking back in. Zone's coming in. That means the fact that this is going to be out on an isolated island, but TMA only has the one up. Well, now you've got Navi looking and dann1lo into this fight. Xiao Hai spotted by Cliv, wants the point, going to find it. He gets taken out in the blue by dann1lo, but that's going to strike Navi into action. Salute grenades out one. Bog te Navi igra ko lud. They are bouncing in, they're doing damage, but they're not finding any knocks. Ja vam se kunem, brate, pričao sam s čovekom pre nego što su pošli. Oni su otišli, ono kao, idemo da probamo, brate. Uopšte nije to izgledalo da će ono dobro. Ko to? Trying to find a way to creep into this one, and Flush is going to come out. dann1lo cannot breach. Bukvalno u tog stava je bio kao vidjet ćemo. Pa Kvizi, gdje je on sad? Znam se šta. Kvizi igra s Nixijem, brate, bez tolo komibicom. Šaljem kod. Tog lika sam upoznao, brate, ispratio ga navijano. A on su bili ono u VG-u na to je na bootcamp. Ono ne žive ovdje, brate. Dok je Ukrajin sranje, oni su ovdje. Žive već 8 mjeseci, 7. Družimo se baš. Ja moram izvještaj po njih zadnjih 5 godina gdje sam bio. Materi moj, kao da nisam povezan s radikalstvima. Joj, Bog te meni na Steam piše ultra hardcore muslim, Bog te može. Jevo, majko. Majke, vi znate taj vojski njemački dođe, ono... Pa da, pa mora. Ne mogu on zaposliti tu svakog jebika.
Mislim ti baš kritična grupa ljudi. Ja, ama nisu imali izbora. Desperate time needs desperate solution. Žebo, si vidio ovaj spray? Bra, hvala Mare, stigao sam uzeti ja prvi kod. Kek. Ajde, nice. Ja vas napuštam, dann1lo, kad završiš, mahni narodu, stop stream i to je sve. Gledaj ovi što su pobacali na mrtvog čovjeka. Možemo mi, čuješ ti Briki? Da dam neko, molim. Evo daj brat. Čisto da ima neko. Čuješ? Daj brat, da streamamo mi poslije in-game. Mi malo to. Ma nemojte streamat to nešto. A zajeba. Gaste, zapajte se. Nemoj da mijenjamo ove kijeve da vam... Gdje, slušaj, idejbus. Ostavljaš budalama. Ajde. Bolje neko u chatu da si ostavio nego... Slušaj. Da, stream key u chat zalijepito. Slušaj, ima da otvorimo druže slike Milci Damović. Dajte, šaljite donacije na OnlyFansu. Ispoštujte ljudi, ko je to platio OnlyFans? dann1lo. Marija njegova. Marija, da. Loži se na mišićeve žene. Mora da vidi, brate, mora da vidi dalje ista ko u Survivoru. Ode da Kasić, ajde Survivor, ajde čujemo se Kasić. Ajde bok. Don't give anybody the gratification, because you know they've been sitting there making his life terrible for 5 minutes. Just don't even let him have it. No, exactly. I totally agree. He should not give the point over here. He should just die to the blue. That is absolutely the right play. 17 might be taking a fight against QM. QM pretty well spread out while 17 has kind of consolidated their forces towards the center of their formation. This is a very impactful firefight, especially with the way that the circle is popped. Now looking in, QM has to figure out what they're wanting to do. EU United gets some vision in the back of 17. So with those shots, it does look like Hobbits is going to regroup, and now they're going to move down. Yep, go ahead. Good job. Surrender that over the blue. Don't give those guys kill points. With QM moving down, they have got to be careful because YaHo, with the expendables now gone, can move in, and the pathing that looks like QM is wanting to take is going to be exactly where YaHo has sightline. Yeah, well said. I think, you know, for 17 here, this is a really important moment in this because, again, they've been explosive on Erangel. We could see that coming into this game, you know, one of our top Erangel teams, but Miramar has been able to find a lot of success. And if they can find some good fights here, now they're trying to come down off this hill right at the same time that EU United is driving at them. EU United's going to find a hill a bit out in the open potentially. There's a few hills here and there. Phil first to the rest of QM. They've got the top of that hill. They're just looking down. Ovo je razni Ovo je lik nije normalan, ja vam se punim nije normalan. Even if Navi manages to survive, YaHo's going to have vision on the opposite side of this one. They do have a small dip that could provide some safety, but it's got some vision, and I mean, there's nothing that they can do, man. Mel's just trying to survive in a desperate position. Okay, good. Okay, he's safe. It's all right. I mean, that was really, really challenging for Navi, and they're still not in the circle, by the way. Ba tu li lagano zna di će zona. Try to maybe make a smoke wall of some kind. I mean, I don't know though. You got to cut off a couple different angles because you got What's happened? down on top of you. O, boga mi vidi da će oni... Koji imaju kamp u zoni. Again, another really tricky spot. YaHo has so much vision here, and they're really... 5 ga ima ovaj danas. Još jedan. Iš. Ovo neće pucat. Joj Navija, druže, joj Navija, ali gazi. Htio sam vota za Navija, samo da navijački je voto za Entropik. Ja sam iz jedne i za druge. Moji su prvi. Pretpostavljao sam da će Navi baš gast. Zašto ne bi noko ono gore, druže, kad stoji već? Nek flash od čimboja. Samo boj. A? Samo uzimaj bod. No, lopit. Ovaj Lil Ghost, druže, moj stalno lig živ, jebo mate. Example napada. Moj example je build diff. Isus. We need that AWM pop off, my friend. I want to see some just... Oh, no, he got knocked by a grenade. Evo nokan Lil. Good one, though, from Dante. Koja vama minuta gore u ćošku, alo? Vidiš, on umro. Koja vama minuta gore u ćošku? 25, 33, 34. Dobro. Revive ovog sad, Ja ne jel? mogu da vjerujem da je toliko loš lik.
Brate, puno ti imao živu pičku metar sve. Oj, ga. A? Jutra viš mi ja gume druže. Vidio ga ovo. Pa vidio si. Znaš, jedno da sam suzid zabio sa golfom. Ja? Šta sad napravio? Nisam, pisao po telefonu. Baš je IQ. Napravio, pa bit će do 2000 eura šteti. Auto 3,5. Kaj mi je pukao u glavu, sine moj, sve sam zvijezde prebrao. Kud ono smrdi? Gdje si pukao, druže? Od dole u Grabsku, brate, u selu. Ja smrdi onaj... Joj, ja sam mislio da ja gorim, role moj. Smrdi ona maz, druže, ulje, ono. Jes, nešto iznutra. Kud je magla, brate, ne vidiš prst predoko. Onaj pjesak ima. Ja, druže, brate, kad sam se spucu u kamion, ostao mi još taj miris u nos, druže, mo. Fuj. Mene, brate, onaj šlep služba ujutro. Ja zvao, brate, policiju da mi napišu da sam udario životinj. Kažu, ja te mogu napisati da si ti kar prozrokao saobraćajno. Ma da rekao, piši šta hoćeš, kaj, pa tu ti 300 maraka, ne mogu ništa pisati, odo kući ti. Bože, kako ljudi igraju, je. Za tu kanali budala. Jaba. Radi 2 kilometra sam slep službu platio 100 maraka. A debalant, to te neko skemao balans, normalno. Pa strani table, ba. Pa odmah, da. To nije neki traktor našao odvuku auto, druže. Ba te sad ću 4 ujutro naći posle kluba. A otriš auto tu nek stoji koga je. Oj, role, da iš, imam posla ću ti vidio. Došao kući, brate, pišti onaj šleper sav komšiluk uz tu. Baba mislila da sam došao s jaranima. No, Rikard se krene, ono, ja, pip, pip. Komšija uz to misli da drva istovaramo, a ovi ga zvali da treba pomoći. A meni ništa, brate, malo ruku kano bilo. I puku se u leđa od sjedište, druže. I prsa me malo. Učili. Bolesna, kako ova bomba. Kako ova bomba sad nije ubila Dante. Hoće duže umrije, druže, ljudi. Halo, srčani, na pomol. Pa šta je s ovim ljudima, brate? Ovo i sedmice možda vina. Toliko mu je trebalo da skonta kako funkcionišu zone danas. Ne, zna on kako funkcionišu zone već dugo, druže. Već 3-4 godine, ali, brate, njemu treba samo kako funkcionišu drugi timovi. Pa to, malo da vidim to kako košta. Saško, druže, zna gdje će zona. On odmah nakon onog drugog shifta zna gdje je ova 8. Gdje je 8? Znaš ona tačka kada kraj bude. Evo on je pina. Sam, slušaj, sad pitanje kako doći do nje. To je. Lining in, he's got all of the information, takes the shots, but doesn't get the down just yet. That means that 17 has the opportunity to run away, do get the hillside, but here comes the rest of Twisted Minds. They're trying to exploit that hurting that came in on one side of it. Hoće Lil Ghost, druže. Ovi bolje pucaju duplo. Evo kaj puška više. Da, to je to. A, vidi di se ovaj prošulja. Ovaj sir. Fighting through, seeing if maybe he can get a 1v3. The smokes are out, creeping into it. Spyro's now moving forward, trying to assault. You can see crawling bodies trying to feed information over to their surviving teammates to figure out how to navigate what's happening. Running around the outside, 17's now going to be leaning into the sideline. It's going to be Lou over here. Now, Spyro sets up instead. It's the continued dance around this hill. It's going to be Toolins on one side. Goes for the spray, does get the knock onto it, but it was a massive amount of damage. Nije još kraj. A near on impossible task for Lou to try to do. Yeah, I mean, PGC there wisely taking the point where he can get it before he's finished off, and Twisted Minds back-to-back wins, huge performances from them on both. Jel ovo back to back, jel? Build it. Ne, vjeri druže da je ovaj Khabib tam. Ne, pa i moj. Da nisu svi Čečeni. Viš da jesi jebton.
Ajde druže, oj. To su najčvršći ljudi koji postoje na planeti, na ovozemaljskoj. Na laktošenka, druže. Vidiš da Dodik ne može niko niš, druže, ima 20 godina. Čvršći je da ne može biti. Sometimes you win the game, sometimes you get all of the control. Twisted Minds had a phenomenal run in that, so we're going to toss it to some Twisted Minds of our own. Što to i danas zaboravili kodove bacati, jel? To su ustali Bog. Sad je, brate, odmor. Znaš, pauze je 20 minuta, moraju ljudi obaviti. Jel ozbiljno? Da. Moraju genitali isprasit. Žembel igramo poslije. Ja se prijavljujem da igram, a samo ćete me sačekat, moram promijeniti gume. U 6 do pola 7, znači tu sam brzo, pola 7. Što si ti rekao Žembel, vidjet ćemo. Znači nećeš možda. Moći, pa šta ti. Vidiš da sam naložio kako ovaj puca. But because they were able to do so much damage early on, the pushes that came towards them was never the 4-man stack, it was a 2-man, very wounded team, a 1-player solo that tried to make the maneuver on forward. And on top of that, we also have, you know, Ovo je bolesno. where United they wait like 6 nades on a guy that's already dead, then they can't use that Baš bolesno. later on. That's Mogu bi, brate, sada malo da mu ga da Entropic zadnji game. Like the information they're able to get from the kill feed is super important in this case here. And the way that we see Twisted Minds after having dealt with Navi then push out, we see Pa druže, na YouTube official kanalu streama utakmicu Njemačka-Španija 2010. Sa svjetskog. I šutuje i dobro. Ja uđem, Bog te piše, device se vraća u Astralis. I ono full igra igricu, ti uđeš unutra kao giveaway, tam klikneš. Što ne znači po 10.000 ljudi gleda. Kanal nema subova. Ja sam neki virus naletio na Instagram, objavio da mi je Elon Musk poslao 100.000 u Ethereum. Jel ti dao? Znaš šta je najjače? Što ljudi stvarno misle da je to istina. Pa dobro, tako i meni neki dan uplati Twitch 50 evra, nije otkud. Ali bez obanci si, digao sam. Al, pazi se, oni ako budu vratili nazad, vraćat će iz kamata. Kurac. U Bosni ne mogu. Slušaj, ne imam šta vrat, to je jar. Ja, jedino to. Yeah, of course, happy to see Spire pop off there, but Navi still getting some good points there. Good amount of kills, good amount of placement still, getting some A i Ben je men leglo 50 evra nešto. Ja mislim da smo mi imali stakani 50 evra, da je njima limit bio 100 evra da možeš podići najmanje, znaš. Pa sad promijenili, onda si isplatili nam to, kontaš? Moguće. Meni Ran pišu kad je već krenuo za dobu da mi ovaj Ethereum zaokružimo. Kontam, ja brate, ono izasnao uz to, govorim ljudima što vam... Jesi vidio kak se zove, Bitcoin koliko je? Pa za nisam pali u pičku mater nešto. 16.000 druže moj. Bio je mislim i manje malo. Razvoj sistema. Pa skočit će to opet, kad tad. Ona FTX propao. Aj sad ću. Pa FTX je propao, onaj lik što drži Binance se posađao s likom što drži FTX. I povuku sve neke te kojene ovo ono i likvidirao ta njihov kućinu neku. Uglavnom deba ljudi propali za sekundu. Valjda su oni sve svoj cash taj držali, znači nisu imali cash ko cash, nek su ga držali u toj nekoj valuti. I ta valuta propala. All the other teams have to do just let's not look at them until they start running. Two people look, example finds two instantly. Like they are a threat. No matter how much their back is against the wall, they will continue to find hits. And that's exactly the case, right? You have a situation where you are able to squeeze those 2-3 points out of the games you don't win,
And then when you have your big games, that's where you're really gonna push yourself ahead. The amount of damage put out by Twisted Minds, I'm sure Perfectix is pretty annoyed that the amount of damage he did that he walks away with 0 kills. U toj moram ići jest. Ispričavam se lagano, ajde. Vama sretno i... Hvala, sam letio. Ajde. Oh yeah, for sure. Like they had so many that that compound is disgusting once you have to get off the high ground, right? They have so much control. They have a lot of riches to play with. You can even see how Aspire was just able to run out and have all the kind of roadside control easily for himself. I mean, and again, they were the team that had the hilltop initially that was then taken away from them. They then unified down below, and because, again, they know there are two teams fighting on the top, they spread out, they take control, and that's the result of the damage. Well, you know, when I saw Twisted Minds get that second chicken and I saw 17 again in the top 3, I thought, leave some chicken for the rest of us. Right. But it is a lot closer than I expected. 47, 43, 42. It is tight at the top. Just with four games played here, the top 3 is 11 points ahead of United in this case here. It's looking like the favorites are here to perform on day number 1. It's still only 5 points between number 1 and 3rd right now, so it's super impressive. What is it that Navi, we kind of started touching on that last time around, is doing this, putting them in this position? Is it just the scrappiness? Okay, no, they're fragging out. They're salvaging the games that they don't have winning positions from. So they're getting the kills, they're getting all the points that they can, so they're squeezing every single point out. The games that they have where other teams will come away with 1 or 2 because they managed to kind of sneak their way to an end game, Navi gets there with 6 kills. And even if they then can't get that final end game circle going their way, they already have the 6-point game to back off of. And Moguće da je Fuhrax onaj druž imao ovako kriv kičmu, halo? Bro, koje pičke materne? But they don't seem to be in the same position that Navi is. So it's often cases where they may be 1 or 2 circles behind. They're a little bit more passive. Navi gets decisive. They are proactive their games right now, and also they're winning every single, or almost every single of their gunfights. I think one thing is for sure, their communication is on point right now, completely to me uncontested, maybe with the exception of 17 Gaming playing a similar aggressive play style, but right now, I mean, they did both those teams unstoppable. Well, there is one more match to play. When we come back, we're going to find out, can anyone stop these juggernauts? It's time for Game 5 of PGC 2022 in just a few minutes. I čo? Kako funkcioniše ovaj Next Pro? Ne smiješ, ne bi smio igrat niko od PCS petice, ja mislim da se gleda. Ne pitam to, nego pitam kako funkcioniše, kako dobra nagrada. Jedan igra. Mjesec dana, jel se igra? Ti ko je, jel, fuj, da interesuje, da više ne trebaš ni objašnjavati. Pa bez veze, ništa bez. Ali baš bez veze. Imaju screamov danas kakvi, Filipe? Imaju. Hoćete da puknemo screamove, a? Može. Dobri su uglavnom. Ali ne može... A? Ne možemo da sign upamo, jel? A? Zašto ne mogu sign upat? Pa mislim da nemamo tim tamo više. Ono što smo za ono, Playtoni što smo radili. Pa dobro možemo napraviti. Mikić napravim.
Pa da, ali onda ćeš, bog te, bit ćeš u lobby 2 gdje baš nije zanimljivo igrat. A mogu možda, mislim mogu pitat možda ako. Ne znam možda još da empatijat igrat. Koliko te ljudi imaju 3 lobija, drugi? A nemaju, već jedan treći lobby ti se ni ne igra nikad. Pa dobro, ali hoću da kažem da imaju 9 prijava u trećem lobiju. Jel da? Igraš Heroic. Pa možda pitaš tamo nekog. Pa mogu, ali ne znam hoćeš empatijat igrat, čekaj da dođe. Vidi Fuhraksona, što me s kičkom bilo? Vidio sam, da, vidio sam. Bolest. Odvrat. Jebi ga, a to mu je vjerovatno urođeno tako. Nije da nije od PUBG-a. Šta mu je? Pa eto je Pa porkicu. pogledam. Pogledaj ovo. Oj, družo, velik sjebak. Druže, ovo je nekom vlažnjak pukao juče na terminu. Bože me sačuvaj. Užas. Ali nije, to je urađeno. Mada, vjerovatno se morao morao roditi. Da. Vjerovatno možda neki problem dok je rasto. Xeron is going to go down, but it's going to be running right into the low ground position. SGD shots already going to come out, and you can see 2 down, and now just 1 up, trying to make the runaway. He's going to go down. Vehicles and perfect for over Beakers. Exactly. OP's going to try to take advantage of it. Big grenade from Luka Rocks finds 2. Well, Gen G's got a goal, and that goal is going to be having to contend with T5. That's pretty close. Unfortunately, Nonix is already going to go down, and while they information to be making this move, now Adder around the corner gets Padampog. Can he get another? No. Gen G, 1 and done. For all these teams, T5's going to go down. Now it's going to be Angel Brazen gets the double up, trying to cling to life, but there's still multiple members of 22 over here. Aj nemojte niš pita za... Uskrimaju. Pa nisam ni pitao. Nemo, sam... Relatively a young team, an up-and-coming team compared to a lot of these others that are in the They're going to be walking into a no-man's land. Diggory finally gets the vision on Tongs. USG suddenly had the tables turned on him. Diggory still trying to fend up. Does manage to get another one down.
game of the first day of grand finals about to kick off as we are still A šta jedino možeš? Miramar, and while we have seen a very chaotic set of games, specifically at the tail end of it, Twisted Mind has done a great job in trying to find success and managing to pick up 2 back-to-back wins. Yeah, their late game prowess is impeccable. They are nigh unbeatable. It feels like if they come into the end of the game with 4 up, so disciplined, so smart, the way that they attack you, the way that they approach the angles, the way they know the terrain. Best in the business as far as I'm concerned. And looking at these top 4 teams, Matchroom, this is literally the top 4 that I thought would be there. I mean, this is, I think, the 4 best teams in this lobby, and they're proving it. Yeah, I mean, we've had some formulaic circles today. Now, let's not try to shy away from that one. So, whenever everything seems to be calm, expectations where everybody expects. But we might see some shifts in circles, some craziness kick off, and allow some of these underdogs to find their legs, find their opportunities. Because while we have seen Twisted Minds manage to string together some wins, kills have been not as favorable as some of those other teams that are still managing to just rack up huge kill counts, most notably 17. Yeah, and I'm happy to see on Miramar at least 17 get deeper into the game. They're not racking up the same amount of kills as we saw in Erangel, but as long as they're getting like some kind of decent amount of points on Miramar, then I am much more confident about 17 winning this event. Again, it's been their Achilles heel. They just need to find points on Miramar, and they may well just be our 2022 champions. It's if they can just manage to make it in, just placement points, just keep that points per game up, you're going to have a phenomenal run coming out from 17, and they have the potential. Like this squad, you saw how they can play in desperate situations. They somehow managed to find ways to rally, and even then, still just having fun. You can see smiles on some of the faces. And he's got half a coat on. He's not even wearing the full coat. I mean, I don't know how that's comfortable, but what's hey, you do the you. strategy on that? Is it, yeah. Is it just like a section of the fan is hitting him? I'm not sure, but maybe he needs to keep that keyboard arm, you know, a little bit warmer, a little bit faster. I do not understand the science of it. Somebody in chat is definitely going to make sure that I know, though. But let's get our last game of the day underway. Plane Path is going to be kind of a weird one. Yeah, I bet. This one's definitely pretty weird. All right, Matt. Well, let's see exactly what it looks like in full. I feel like we might not be getting our formulaic game this time. I hope not. Fingers crossed. I'm hearing a lot of cheers, a lot of whoops, and it's our final game of the day. The audience knows what's up. They want the fun circles. That's they want right. it to be wild. They Let's want get to loud. All right, so looking in, we'll have to see how drops are modified. This is one of those that you might have to move past your secondary to your tertiary drops. Specifically, if you're like, I guess, a southeastern team, just good luck. Find yourself a car, I guess. Yeah, you got your. This is one where it might get a little tricky on the roads, potentially, with some of those spawns, especially the hard spawns that people are going to be eyeing to make those moves that you're talking about over to the east. So that's where my eyes are. A lot of times around the Picado area, around the Hacienda area is where things can get particularly tricky for some of the teams that want to get over in that direction. The real question is of course, are we going to get maybe a southwest circle? Maybe we get one of those down in the mountains in that southwest area by Valle del Mar. That would be, I would like that. I like those fights. I think they're really, really interesting. The way that you have to change elevation so much and deal with that can be rather fun, but see where first circle takes us. Just waiting patiently. Just please. Southwest, maybe. Yeah! Okay, we'll be fine with that one. We like to call the Americas the NPL circle. Phase of vibing pretty hard right now. Freak says, well, all in strong positions. Early rotations over here are abounding. Do remember the fact that that western wall is not passable. Eats up a ton of space now, and verticality. Wait a minute. What? Wait a minute. What? You guys get to name your own circle after your region? You know how many times I've casted this circle? I'm sure it's a lot. I think that we used to have it at least once per day. And well, that might be an exaggeration. I mean, on average, I think this sounds like just America things to me. I mean, I'm going to claim an Asia circle one of these days. Sure, so, fine. All right. We'll give I'm going to plant my flag. I don't know where, but I'm thinking about it. I'm considering it. All right. We'll just call it center up and center up. Like, if it's just the center of the circle is on Picado, is that an EU circle? No. Well, yes, absolutely. Yes, that is an EU circle. I mean, you got to give it to you guys. They've been racking up some kills today. Twisted Minds, Overpeakers, like even Question Mark has been finding these really pivotal fights for themselves. And again, we just keep seeing this flow of success moving in over there. And I love watching the region and how it just continues to develop. Yeah, no doubt. I mean, EU is bringing the most teams to this, and yeah, 3 of them came through the Grand Survival, but still, I mean, again, Twisted Minds and Navi in particular were absolutely just
dominating during the winners bracket. Yeah, it was pretty fun watching social media try to spin like the EU firm hatred of winner chicken dinner into the. Yeah, but we did good at it. Maybe it's not so bad. Maybe we treated you a little poorly, winner chicken dinner. I mean, you know, they played great. All these teams deserve to be here. You know, that's the tough thing about PGC, right? You got 32 teams that come in, only 16 can get to the grand finals, but a lot of them, you know, have worked so hard for it, and of course it's tough to go out early. So, you know, shout out to all the teams that made it here, that played their hearts out. Really, just has been a absolutely phenomenal tournament. All the way through, but now, yeah, we're down to the 16. These are the players who get a real chance at glory to put their name, you know, inside the museum. And this is one of them that has a really good chance. No doubt. I mean, these guys got to be the favorites. They just have to be, in my mind, and because of the way that they played so well throughout the last couple of years, you know, through their various iterations. But you know, a lot of it is on Batu and these guys. I mean, they're so smart. They're so, you know, Hyruzen is a great coach. Everybody there is just some of the best minds in PUBG in the world. Yeah. They are, you know, maybe the best. I would say an apropos named team, to say the least. Yes. 17 Gaming Kakvi se na fantaziju. hold a 17 points per Oni game ne igra. average every single one of these games. Njemu sam 10 bodova. They're just Can you lighting up. imagine? Like you average 17 Dobro, ja points sam na a game, you 107. are absolutely blowing everyone out of the water in a tournament. Samo još da se tajkom probudi i bit će brutalno. Ja, 142. Na BPL-u sam. Zebam se. Di sam na BPL-u, Bog te pita Ne, ja Isus. te na mapi. 35. Uje. Pa dobro, svi smo tu bod, 2, 3, 20. Bod 2, 3, 20. A samo ovi što imaju Lil Ghosta, druže, s prvi. Da. Da će neki lik preko I vjerovatno neko ima Seula. Da. Ko ima Lil Ghosta za kapitena. You're an erudite who prefers firm enunciation. Wow. Ja imam šok. Now you're getting really, Ja imam ub. Oh yeah, see, this is what we do on Miramar Circle. See, this is you can tell. I'm Bolje egzemplar stavi u pas. Di je Dulke? Da ga nađem. Si bolje od njega? Pa 100%. Njega ni nema, nisam ga vidio. Tražim ga sad. Pa me čudo da ga nije sejlo. Ne, Dulce. Ne, ja ga na tablici. Ne, Cetrala Foukuca, ne uopšte. Jel on uopće u BPL-u? Pa mislim da nije sad ovo. Što šta zna programer jebate ti? You know, the mountain Šta? maps, you want to kind of, some teams like to get them early to get information. You know, and there's also the possibility that circles end up on top of them. Some of these mountains are possible endings that don't have, you know, as much land ratio stuff close to it, so they can finish up there. So I will give you the Joj, kad NPL pojedemo circle ako breakdown. su jabuku, Tom ubio has bi se. brought up Go this for point it, one time. It's please. very, very important. You know, it's your circle, you get to talk about It it. is a very north-south driven circle. It is very Jabuka. hard to move east to west Kako just sad due to to how the kažete? ravines function inside of this. It's almost easier to think of this. To ti loše ovdje, no. Diggory's going to pick that one up pretty A da. but it's also a good way A ne možeš znati je vidjelo unutra štet. Šta je bilo? A najlo ulete u Diggory. Pa mislio da je clear. Kad je tu bio, druže, ja to nisam. Koja je vam minuta? 06, 36, 37. Neki kasni haos. That's really well put. I mean, I can't disagree with any of it. And the only thing to keep in mind is that over time, usually Unlucky! start to drift a It's little over. bit north, but they don't have to. We're nail up today. There's like more land spots in terms of the land ratio stuff, kind of on the northern half of this, but southern half there's plenty of directions it can go. It can go southeast. Heck, it can go down to the island. Ako je Tropic osvoji. Ako on Tropic osvoji, bit će On sigurno. the island side, Soul's gonna finish off Gustav, pick up another point. This guy has been money today. If you got him on your Biće fantasy pet za team, redom. then you are feeling very Ode. nice. But Seul yeah, opet I mean, može you can nako. finish right on the other side of the bridge on the Prest ubio prison, lijeka. on the prison island, so This there's is a lot what I of was different worried areas. about with fans coming in. Ej, živote, ostade mi dužan. All of these teams that are just in your face while you're just trying to move out of the low ground in the city. It's just Od čega to zavisi? Pa zavisi od sponzora, od mnogo toga. Jebe ga, ako nemaš para, nemaš čime da napraviš turnir. Kako plat kastere, timove, prize pool, svašta nešto.
Moraš prvo naći sponsor. Ako uleti Elon Musk u projekat, može će biti. Mnogo manje treba od toga, ali kad nemaš ništa zajebano sve. I hope not with real vehicles. I hope okay. Yeah, I'm fine on real vehicles. Druže, već sam se danas ubio. Hey, no, I don't get in wrecks, thank you very much. And this is a lot of banter coming. Danas, druže, sam I don't, that's true. I don't even have a driver's license. spavao katastrofu. That's why we don't let you drive ever in the game. No. It's way better that way. No, I'm an IGL, okay? I don't need to drive. That's what's always a problem. All the casters say, "Oh, I'm an IGL." Yeah, every caster is an IGL. Yeah. No, I'm just bad. It means we're bad at shooting. We've got Navi that is playing right along the edge over here, and Man, završi, druže, moj svjetsko. PUBG-a počinje svjetsko prvenstvo fudbal. Sve je to složeno, le. Kako su to ljudi sve skontali, druže? Ovi mogu doslovno gledati Srbija Brazil. Šta je to za nedjelju dana? Za 5 dana. Yeah, very true. Cerberus is just going to be kind of pulling in towards the center of the circle, getting ready, leaving some moj ti dan. side to watch as a very wide-flanked anchor. He's going to see Moj ti dan-lo. Pratić do Katra. Dobro, bliže je Katar, realno. Sam preplivaj. Ne treba ne ići porušno. Kažem... S kim je Hrvatska u grupi? Na svjetskom? Kanada, Maroko i Belgija. Druže, gledati ga. Those are the best. You say terrifying, but for us... Oh no, they're great because there's no cover in the west over there against that wall. You just gotta fight for every single thing you can find. Ajmo, navuci je levo, pa nek ide život. Rotations coming in. It looks like overpeakers are going to be playing in the low ground, and a couple of teams are going to be taking some shots, but not the cleanest sightlines, as it is going to lean in more to the east. Brate, mili, kakav Evo Bahreinu, ono. Jel u Bahreinu bila ona eksplozija, jel da? Seeing teams, kind of starting to fan out in that direction as time drifted on. Now, Lulu always seeing Spyro. This is a kind of not an isolated 1v1. I think Perfectic should be able to back up his teammate here shortly. And yeah, grenade splashes to the Zar nije... Ne prebaci sad na Ivasa, kako se ovi povukli iz fajta, što sad? Znam, ne kužim. Bravo. Polako, brate, polako, čem pritisak jebeo miša malo. Ne znam, je zaklibao. Losing one or two here or there and their rotation, and that's not. Šestu bagi otić, bo. Bro, čuo ga. Uf. What's he gonna play from? Does he have an angle or a way to try to make this one work? The car's providing some type of cover. Looks like he's gonna peek around, but he's just gonna get. Bro. Yeah, it was a tough situation. Clip had to Bro. kind of throw a stun there. He was Lommi. Dobro, imaju auto još. Good job, Ivas, good job. Kad bi završili top 4 danas, bilo bi perfekt. Vidim što Hante, druže, rela. Kaj bi rela sa kivure. Joj, druže moj, treba mijenjat gume sad, ne dam si ići nikako. Ovdje je drugi dan. Ma ne dam se, moram otići danas, ako ne odem danas, druže moj, morat ću sljedeći dan ići, šta je istim kurac, bolje otići sad odmah. Što može danas ne ostavlja za sutra. Slažem se. Šta? Dobili ljudi na streamu neki savjet. Pa eto. Koliko možete danas da igrate Uje. nemojte sutra da Kako tako otkazali sponsori BPL-a, bio je na baš veći nivo. A jebi ga, vrati, korona krenula, vam tam držu, ne daj sad što utiče, jebi ga. Ljudi ne daju pare. Teško izvući pare. Ne daju PUBG uopće da si iseks. Možda da je, pa ne znam, da je counter ili nešto. Da je CS, bilo BPL-a.
180 degrees of his team's north. I mean, he can see everything around them. Se ne zvao This is a BPL. great position for information. He's just got to be careful. Je sve do nedelje 5 mečeva po dan, pa 4 dana za redom po 5 mečeva, da. Četvrtak, petak, subota, nedelja. Je danas četvrtak? Yes. Friday day. Finalno. Ma da. Imam utakmicu za ostalo, moram jer igrati. Seri. Kad odiš kući? Ja ovdje snijeg, bok te. Ovi snijeg, brat. Pa nije ni kraj novembra, sad će snijeg. Dva. Ma doću pred kraj. Nedelje. Pogledaj, da nema koliko ima zore. Zaostala tekma neka. Hoće li otići na Ubaha ekipu? Ali... Sjećate se ove zone, braću moja? Sjećamo se, di je wild card. Kad je Zero rekao Crash je wild card, ti malo se Bog da dobio zonu. Niš drugo nisam To ni nam znao. je prvi game bio na PGC. Drugi. Prvi, ja. Drugi, ja mislim. Ili prvi. Oj! Ajde Uba jebem mu, Miša mu jebem malog. Jel Uba vozi? Da. A gdje Uba i pređi malo na sit jebem majko. Eno Uba. Evo da egzempl. Gdje je Alija? Bravo, Kuco, nabodi ga, bravo. Brate, ova i 17-ka i Twisted Mind stalno su oko centra. Aha. Nešto meni tu smrdi. Let's see if they can get example up here. Now Cerberus is starting to put some shots down. Salolzi from the backside, firing in towards Navi. If they can get example up, that is a huge recovery with how just unbelievable, utterly impeccable he's been. See, the freaks are going to be rolling right next to a doozy, but Hikari might not want to do that one again. Continuing on their path. Seri da je preživio. Rolling off, and it looks like they could probably get that compound pretty okay. Everybody else is playing the hilltops as at least this section is. Don't forget the fact that there is another vehicle that's going to be coming in that now QM is aware of, but I think QM is hopping in vehicles at the same time. So the bravery is going to be. Brate, ovo je clear ovaj kamp. Evo ga. Evo Kuben okolo nekog. A difficult situation when you have to start climbing those steep hills one way or another to get out. Bravo, Now Kuba. you've got Entropic with E United. Flood tried to hold the line there briefly, but is going to retreat Stižu ostale. towards his teammates, get a little bit of cover fire as they roll in to help him out. Entropic's in some trouble here because Twisted Minds also has he's trying to come in, but Toon's going to go ahead and get down Evas. Now it's going to be E United that managed to safely regroup, so they've got the numbers advantage. Luka makar jedno. Rolling in, QBE who is going to make it, but Kickstart's going to get the knock onto him. So while we did see Entropic want this one, it's going to come at a massive cost, and I don't even think they're going to get a chance to get control as it just Lucarux. Yeah, now Twisted Puppy. Bravo. Spray from Lucarux to get the knock onto Snakers. Going to start grenading the stairs. He would love to get the point. The Snakers wisely going to put himself into a position where that is not going to be easy for Lucarux. Oh, the fun of pushing this stairwell is something especially in this knows. building, right? Yeah. So E United not in the biggest rush to just throw themselves down that hallway. Lucarux also just trying to navigate through longhouses, always a problem no matter which area you're trying to maneuver through. As you can see, E United. Luke, je loše sad da čeka da se on svi dignu. A ne, može. Sad ćeš. Yeah, Ode Dante. positional advantage here onto QM and Northeast. Yeah, Circle wanted to start moving away from Chumacer. Great spray from Punich. Finds a doozy, that 3x M4. Beautiful sparking now, letting loose with a barrage of frags. Pa dobar je Dante, dobar je. Imao je jedan kill danas, 5 mečeva. Daj nam na Luku. Evo nuka Snickers. Seul je imao najviše killova danas, 15. Da zna da je tu jedan lik ispušao bi on njega. Ej, do 3 kurca, jebote, dan1lo. As TMA, you would love to finish off Navi here, you know, be able to put one of those top teams in the grave early and try to find yourself a big Njih trojica u šaku. Hej. pretty good high ground position. It's a tough compound to control at times. It is pretty
spread out. I mean, you know, United just making sure they got the res on the Snickers. They're taking this really slow but methodical. Like you said, the edge of the circle is close, so they can... Ma ne možemo ovo preživjeti. Oh, Luka Rux is going to flink in right behind that, but it's all about missed opportunity. Can he get out from this? They just pushed the whole team. Ne ser da nisu ovjerili ovu kuću. Pa nisu, zašto misli da je Oni misli da je povuko. OMG. Not gonna go down without a fight, and now EU United suddenly caught with their pants down. Yeah, perfect patience, perfect angle here. Now just went to check it again. Smokes start to come out, but the knocked members of EU United are able to crawl to safety. Šta nisu gume bile ovdje? Jebene gume, bravo. Šteta. Unlucky. Jebeni ovaj tamo izađe kroz vrata, ovaj nokan. Nije mogao dovršiti ni jednog. Evo ga, flash dan1lo. For his teammate, maybe they can get to this res. Ne idemo Kari baš and ova Lash on the other side, puška. also trying to cut in. Lash has a dip he can play with. Maybe Bio je he can 66 find some really Za jedan impactful knock. damage, but has to back down in the smoke. Doesn't Prokrywa. feel comfortable. dan1lo is starting to get a high ground on top of all Evo of knock. us looking in, starting to hit the shots. As you can see, Puchil's just decides, Još i okay, it's time to knock-a push and see what I can get out of this one before we get too much of a problem with dan1lo. Puchil's is pretty close to what's happening, but you can see they're kind of like fish in a barrel right now. Everybody has just got vision onto this dip, and as it's going to be Twisted Minds now also moving it. Yeah, if Soul just hadn't bumped into Puchil's there, dan1lo might have been able to clean up a lot more without losing one, but it is what it is. Wow! Ajde, ovaj wildcard ne završi zadnji. Really accurate pinpoint shooting with that mini. Gets the headshots on to Salute. Helen's gonna get knocked by Lil Ghost. dan1lo is just Lambu on his feet. Now, yeah, Lambo's just having to do damage control, run over here. There's no way he can probably make it over. Moj Helen jebo ti svoj sestru krvavu. 17 now realizing they've got this one. They're going to go and start throwing this one out. And now, what do you even do if you're Lambu? It's all a 17 that's just going to be trying to chase you down. And now that hillside you were trying to take shots from is going to be the way you have to try to escape. That means that everybody's just going to know exactly where he is. Yeah, and now Lambu forced down the hill right into the waiting arms of the Guangdong Freaks. Also, Twisted Lil Minds Ghost. watching that as well. So dan1lo going to pay the price for trying to third party this fight. Now, Guangdong Freaks continue to try to fight uphill. Čimulja! Are they going to really barricade the Freaks here? Ovaj United je dobio 6. put knock. Džimulju, prilaki! Ovo ga izbaci čovjek, a? Ovaj Spiro dobro vodi iz auta. Jebi ga, ala trolu je najlup. Zadnja 2-3 gema, jebi ga druže. A ide prvi, jebi ga. Štoš. Kako smo mogli znati za Digger? Oni su to skautali, oni sedu unutra, nema što da daš nikako. Compound that they found in the west looks good at first until you realize that the hills around you are ultra steep and getting towards To igram 24. is rather difficult. Pa dobro, šta, doći. Phenomenal shooting with the mini from Spyro. Sad svić kad dobali nekog. Gle. Oh, just absolutely disgusting. Oj, oj, vidi glavci. Džimulja ode. Izvadiš ga, momci. Aj, barem nije zadnji wildcard. You and I are both like this, where we're just instantly in love with whatever player has a bolty. Doesn't matter who it is. Now, Twisted Minds trying to come down the hill. Tugo moja. He's surrounded and he's done. But this is given a lot of Ovo damage. baš lum. They're just raining in off of this, benefits galore, and that was Duran's just doing a massive benefit for 17 gaming. Twisted Minds now finds themselves in a world of hurt, not even in the safe zone yet. Bojica su ostali jedan. Evo On mrsi. 4 metka ostao. Gledaj kako ga spira. Oh no, oh that's a whoopsies. I'd invest this frag if I'm Lil Ghost. I think you have a really good opportunity to get it. Ajmo šo. Špirulja ga zgazi. Evo Adama. Started to fan out to try to clean up some of these points. Spyro takes a splash of damage here, trying to continue to find angles to keep himself safe, but with two teams barreling down on them and just a shack. Nema od vas, druže moj, nema od vas. Ništa.
Neš treći završ, Slajdar. Aj Navi, završ prvi. Završ dan prvi. Sad Navi treba pobiti ove 17-ice. Koliko ovi zovu ne imaju? Ne znaju za Adama. Ne znaju za Adama. Adam zna mnogo toga. Uj! Ovo je sa Boltom. Yeah, they tried. 17 tried to cut through the defenses. They have to take Adam out here. If they don't take him out, Bravo Adame za smoke. Oh man, I don't even. They Dobro odigrao Adam. Ja. Oni će da režu. Ovi ne dopuštaju, druže, da umru teammates njihovi. Brate, je ga izbio. I don't know, they still got E United shooting him from behind. Just a 100-meter AK spray there. Just Ukrade mu kill, jebem ti. saving the lives of his team. Absolutely just disgusting. Dođi sebi pojedi Snickers. Be careful though, because we still have TE that might be eyeing coming in this direction, right up back behind 17. And they haven't managed to completely right the ship yet. Here comes the nades on wildcard. It's just a continual toss out, step back away, toss out. They do not want to give up their compound to E United, who is just salivating watching them keep moving out of it. Yeah, TE as well was thinking about third-partying this, but Navi's the first hurdle they have to get through before they're able to push through. Gdje je treći od ovih? Eno ga lijevo. Meanwhile, TMA is Patak. still up on the high ground, has 4 up. Naš zembo je šao Wood. The edge of it is in the next circle. Grenade outside the Igra, shack. Doesn't find too igra much vertical damage. 0.6. and company gonna let loose. O, Ali da. return one, but Levi's his first one. To mi is good. kapite. All these explosions. Kako sad Dubah nokan je ovo, Now majko. he's going to start taking his shots in. Navi has to pick. Do we go in the shack where the nades can kill us? Brate, Ovaj što može. ovi igraju, ovo je bolest. 17 go ahead and take care Ovo je može, ali ja dići. This is a meat grinder. Exempla. This is just TMA and 17 just carving teams up. CE, you know, To Cerberus pogotovo. trying to take advantage of this. Instead, it's just turned right around by TMA. They are letting loose with a barrage. Cerberus is just regretting trying to Uf, da preskoči bomba ova. scavenge their way back. Stepping in, at least finally getting knocked. And Yuki's going to go down as well. Crazy. Trying to see if he can get the sprays out of this. Brate, šta se dešava? Steps away. Are we going to see Pobići ih lik sam. Tajkun, druže, boj. To i mi treba. Absolutely beast mode there. Lulu always coming in. He's going to get one more knock. Just Tycon to deal with up here. Tycon around the edge of the smoke trying to wrap in. He's going to get spotted by Crazy. So that's going to give the information to Lulu. He's 3 HP. Now with this, we look back into 17, who's going after Ajmo Dutchus, šo, and pušaj ga. yeah, you're kind of out in the open, buddy. That's not going to last. That rock's not going to do you no good. Yep, he's going to go down. Ayla, the last one Nalomi for ovoga, Navi, is now looking at Alijandera. 17, and that's probably not going to go too well either. Well, this is huge for 17. I mean, to have a game like this on Miramar, to be able to put a real exclamation point on their day if they can come through with a win. Big points no matter what for them in this one already. Tons of kills, 8 kills across the board. E United on the north, Wildcard on the northwest. So it's a NA circle up on the top. It's a China circle down on the bottom. Don't forget about good old Ayla and Bart that are still alive. Might play some spoiler of their own. True. So we'll have to see how 17 wants to navigate this. They have the hillside. Hey, look, Ayla's trying to get some vengeance back for the shack life problems that he was facing a second ago. Yeah, I think 17, you know, with the 2-2 split here, just kind of felt comfortable that they could keep Alia pinned. But, you know, we've seen this with Navi throughout this entire event, that they are mechanically on top of their game. And they have been absolutely nuts. Alia's going to use this moment to try to... Aj čujemo sad. Ode, promijenim gume, brzo sam nazad. Tako da, čuvajte spot. See ya. Might be able to get something, especially whenever we look at Lulu at range. These three solos kind of have their own vector that they can look at and support each other, which is, well, 2 solos. They might find a way to work together. 1 solo. Oh, yeah, 1 wait, 2. No, you're right. TMA. No, you're right. You're right. You were right. Dobro je VAR da He izvuka. blends in. I should have believed you. Their color is the exact same It as the looks building. the same as the building. I know, it's not fair. I mean, I love the gold. It's a beautiful color, but on Miramar, it kind of... It might blend. Yeah, a bit. All Nemoj right, Suju, Suđu, daj da ga Alia, šo nabode. kind of a 1v1 in a way here. Lulu always is going to go down to Flood, so now we're truly down to just 1 solo. Oni dalje misle da sam heala tam, šta? By
by 17, and they want to make sure they clear this rat. They have to clear this. They want to open up the side, but Alia is so good. Lil goes quick response. Alia going to try to throw a stun out to save his teammate's life. Can he find another? No, he is going to go down. Here comes Wildcard senses what's happening. United, though, already inside a vehicle, sending it down. They see an opportunity, and they want to try to make sure that they get some control of this. Sacred's Flood, both making landfall. They've got control over the southeast as well as the northeast now, and about half of the circle, but they don't have the information. I mean, think if United had been able to find, a flush, a kill onto 17, that's the team that's ahead of them. That's the team at the top of the leaderboard. They absolutely sent that maneuver out to try to see if they could punish 17's knock, and they could not. But a really, well thought out attempt from United, showing that they're aware of the leaderboard, they're aware of this game situation in multiple aspects. 17's kills, man, are just ridiculous. 17 is just such a frag-capable team at any given second. They're just starting to carve a path. You can see that they're eyeing just going across this hilltop and just getting control. Yeah, I mean, I've seen it so many times in BCS Asia. It's just kind of par for the course. I'm like, yeah, this is what they do. They frag out. Now, sometimes they do falter in these games. Sometimes they can't quite close out games that they should. It has been a slight problem, and XeRon with the M24, please. Oh, just led that one a bit too much. He's trying to go for it right now. Ghost already at 4 kills, seeing if maybe he can make some more ghosts here. And he's now leaning down into the southeast. He's playing the low side of that hill, and it looks like these shots coming up from the top might be baiting out capabilities for him to push in. Get some damage. What he wants. Throwable's going to come out both sides. Are we going to see anybody connect? Yep, but still not a down. Nah, Molotov's not going to hit him. That might have been a good grenade from XeRon. Right on the money. 2 down for United. Kickstart out on the northeast. He watches the rest, and he's just going to yeet himself in the blue. 17, 11 kills. And now, what do you do, Wildcard? Where are you going to make your approach as 17 is now absolutely dominant. Disrespectful. Wildcard trying to see if they can get a knock. Cal's just got everything coming in. Great shot. A jebote, led. A ja ne mogu vjerovat. Kako igraju ljudi, majko ti je. Dobar dan i za Entropik, dobro je ovo. Baš ono što sam rekao, samo da prvi dan ne idu dole. Ovo je sve kako treba. Nisam dobio 5 bodova. Ljudi, hvala na gledanju. To je kapetan 10.